remains the president until the handover of power official has been completed, in this case perhaps on 30th of August, if there is no petition. Now that means that, of course, post the announcement, you can expect enhanced security, change of protocol, and he'll be treated as the president. You can expect communication, and I think Bobby has put it correctly, communication will now follow formal channels. Right. Of course, as he walks out, he may want to give us a short speech, it is a Thanksgiving speech, but you can program or schedule of law get to be sworn into office. Now, these transitions that we witness, for example, the one we are witnessing through this election, puts to the fore one thing, that we are an organized and progressive democracy, something that other countries envy. So we as Kenyans actually should celebrate the fact that we can have such kind of peaceful transitions. And the fact that it will be prudent and an expectation, a great expectation of the people of Kenya, that insightful or incitement statements will not be made by that person who will not have succeeded to be elected, or politicians from allied parties within their coalitions. So I want to pleasantly imagine that we are going to learn from the history that we've had. And in this country, Gituko, I'll tell you this, that Kenyans are generally rational to a great extent until that rationality is stretched beyond elastic limits by the incitement of politicians. And so we need to appreciate that politicians have to know that upon their shoulders, imaginably strong, that Kenyans have placed so much hope, that they know that the duty and responsibility of nation building is placed upon those shoulders or the laps of our leaders. And so the entire world's eyes are upon this country. The eyes of the country are upon Bomas and Chebukati, and what kind of reactions will be drawn from various parts of the country once that announcement is made. We expect order, we expect civility, but I think we also expect good manners. And I'm getting some reminders here that in August 2017, yes, Raila Odinga was not in the auditorium as the president-elect was being declared, but he had been there alongside his NASA principals hours before the announcement by IEBC, but left. Of course, they had also been pursuing
some more time to allow for verification of results. That never happened and eventually ended up at the Supreme Court, and that election was nullified. And Rashid, I'm being told that in 2013, something else also happened, because Uhuru Kenyatta at that time had already left cabinet. So had William Ruto, remember, in 2013. But as soon as they were declared president-elect and deputy president-elect, they were accorded special security, obviously, but also their homes, both in Nairobi and upcountry, were secured, more security deployed to them. And of course, there was established the president-elect's office. It was at the KICC. So maybe these are things that may happen, whether it's Raila Odinga, whether it's William Ruto. And if it is William Ruto, then it's interesting because he's already the deputy president. So having an office of the president-elect, we don't know where it will be situated. If it is Rigathi Gachagua being elected as deputy president-elect, he'll have a special office also and more security to his home or family. And the same would happen to Martha Karua if she is elected to be deputy president-elect. The same sort of security would be beefed up at her home in Nairobi, but also in her upcountry home. And the same for Raila Odinga if you are to be announced the president-elect in this. Na nafikiri Sam, hilo ni swala ambalo kwa likizungumziwa sana wakati wa kampeni, kwamba tunasema kwamba tufanye kampeni na ikifika mahali tukishamaliza uchaguzi, matokeo yakipatikana, kwa utaratibu tuangalie yule ambaye atakuwa amepata wadhifa huo na yule aliyopo kuwa na kule kuchukua mamlaka ama kupokeza mamlaka mwingine kwa njia ya utaratibu, maelewano, amani, bila tashwishi yote. Nafikiri ni swala ambalo Wakenya wangependa kuliona. Lakini pia kwa taarifa ni kwamba ule msafara ambao tumeweza kuona wakati ule pale Bomas haukuwa msafara ambao tunatarajia uwe ni wa mgombea wa urais kwa tiketi ya Azimio la Umoja wa Kenya, Bwana Raila Amolo Odinga. Lakini labda muda wote kutoka sasa tunatarajia kwamba msafara wake labda utakuwa unatoka maeneo ya Karen. Basi tukipata picha za moja kwa moja tutakueleza msafara huo unaelekea wapi. Lakini kwa hivi sasa ni kwamba kwa taarifa zonazo ni kwamba yale magari tulikuwa tumeona yakiingia pale haukuwa ni msafara wake. Lakini pia kuna jambo moja ambalo mmeweza kulizungumzia na unapozungumza kuhusu masuala ya kuchukua mamlaka kwa ofisi na kadhalika. Tukiangalia ule mseto wa viongozi katika kambi zote mbili, tunaona kwamba pale kuna watu ambao ni weledi wa kazi, kwamba kuna mtu ambaye ako upande wa Azimio, lakini mtu aliye katika Kenya Kwanza anajua yule jamaa ni mzuri kwa masuala fulani, na kuna watu ambao wako Azimio wakiangalia upande wa Kenya Kwanza anajua ni uzuri. Tunaweza pata siasa komavu kwa yoyote akiingia madarakani, anapokuwa anaunda serikali yake katika nyadhifa muhimu, akavunja utamaduni uliokuwepo na akabisha hodi kwa kambi ya simu kwenda kutafuta utendaji, akajumuisha katika serikali yake. Tunaweza kuona kitu kama hicho kwa mara ya kwanza taifa letu la Kenya? Inawezekana. Unakumbuka kwamba haitakuwa mara ya kwanza kufanyika. Nasema kulingana na zile siasa zilivyokuwa, yani kwa sababu kumekuwa na siasa kali na kampeni kali. Lakini sasa hivi huenda ikawa ni changamoto kubwa sana. Kwa mfano, acha tuchukue taswira hii kwa majadiliano haya. Bwana Odinga ana ule muungano wake wa Azimio. Alafu kwa mfano akipata ushindi, itakuwaje kwamba ana vyama karibu 26 ambavyo vimemuunga mkono, aondoke katika vyama hivyo 26 badala ya kuchukua mmoja wa hao ama wote, karibu wote kutoka mrengo huo, kumfanya waziri ama katibu wa kudumu, achaenda akachukue mtu kutoka kwa mfano mrengo wa Kenya Kwanza. Ama kwa mfano naibu wa rais William Ruto awe ndiye ametangazwa mshindi, na kumbuka kwamba kuna vyama ambavyo vimemuunga mkono na kumpatia huo ushindi. Itakuwaje kwamba ataacha kuchagua watu katika mrengo huo, wengine ambao walimpatia walimuunga mkono wawe sio wakuu wa vyama, aende katika upande ule mwingine? Iwapo atazingatia hiyo kwa mara ya kwanza, kuna wale ambao watamchukulia kwamba ni msaliti. Kwa hivyo itakuwa ni vyema kwamba hata akitaka kwanza ajadiliane na wenzake katika mrengo, alafu apeane muda ateue baadaye, lakini asiteue moja kwa moja. Lakini ingekuwa ni vyema sana kwa ishara. Tutaletaje mtagusano na kuondoa tofauti za kisiasa? Kama labda nimesema na mhitaji Steve, na nyinyi mnajua uwezo wake Steve, na mnasema usimchukue kwa sababu alikuwa upande mwingine. Je, tutaweza kufika pale mahali tunataka kama taifa? Yawezekana, kwa sababu ukiangalia katika mataifa endelevu kama vile Marekani, tukiangalia kama rais wa atamu ya 16 Abraham Lincoln aliwateua wale ambao walikuwa ni wapinzani wakubwa sana wake. Ukiangalia Rais Obama pia akawateua watu ambao walikuwa wapinzani wake wakuu. Kwa hivyo inawezekana,
lakini sio jambo rahisi. Inategemea na ukakamavu wa kiongozi huyo, jinsi ambavyo moyo wake na fikra zake zimenyooka, na jinsi ambavyo anatilia utaifa mbele, ili kwamba kwa kuleta watu pamoja, na kwa sababu ya kampeni ambazo huwa zinakuwa zimechacha moto, unajua kwamba hataki ukuta wa taifa ubomoke. Unajua usema kwamba usipoziba ufa basi ni ukuta utajenga. Kwa hivyo kama ni hivyo, itabidi kwamba angalie, je, ni achague mtu kiongozi kutoka kwa pande pinzani, ama atafute mtu kutoka kabila hilo na isikuwe pengine mwanasiasa shupavu, ili kwamba iweze kufanyika namna hiyo. Huenda pia ikafanyika hivyo. Na Bobby, labda alafu MP Steve, kwa sababu tuliona wakati fulani pale kulikuwa na tofauti nchini Kenya, tukaona kwamba viongozi walikuja wakatembea, kama mnakumbuka, katikati jiji la Nairobi, kuonesha wananchi kwamba tumeweka tofauti zetu kando, tutakatusonge pamoja. Lakini hatua mojawapo ya kuweka tofauti ni kama kuna mtu ambaye ana umuhimu katika ujenzi wa taifa, na haijalisha ukambi gani, wewe kuweza kumleta kambi yako, nafikiri moja kwa moja umeondoa zile hisia na wananchi watakuelewa na nchi itasonga mbele. I think that was directed to Bobby, but let me give it a shot. So in principle, allow me to answer in English. Struggling not as fluent as Java's here. Now, in principle, there is nothing wrong with political cross-pollination, because you are shopping for talent, you are shopping for allies. In any event, the unity of the state is more important than partisan political positions. But in our local context, you will also appreciate that what happens is not necessary to advance national interest. Sometimes cross-pollination is founded on very narrow parochial interests, like just killing opposition. You know, we saw this since time immemorial. In Moi's time, he would co-opt members of the political opposition into his government to silence them. And he would appoint as many as, and Bobby here can tell us about that, because, you know, before we had this new constitution that delinked the executive from the legislature, you had nearly a third of members of the National Assembly serving in the cabinet, sometimes even from the political opposition. That makes it very difficult to check the government. I think what we must not do is to create or inject impurities, political impurities, that can contaminate the ideology of a political party, because we still need to have a clear, coherent political communication coming from the political opposition. You have the leader of minority that says this is the second most largest party in parliament. Ideally, we shouldn't be having people aligned to the political to the minority party serving in the majority government. You get? Because then that undermines accountability. But if you're looking for technocrats, bureaucrats, in this election we've seen the likes of David Ndii on the other side, the likes of Professor Makau Mutua on this other side. If for one reason or another, whoever wins the presidency wants to co-opt either of these technocrats, they would be at liberty to do so, because then they'll be coming to lend their professional expertise. That's okay. Na pia Bob, labda kuna mtu atasema itakuwa ngumu kwa sababu hata watu wakienda kupiga kura, labda pengine kila mrengo ulikuwa kuna tayari unajua tukishinda huyu nani nani. All right, thank you very very much. Anotrathie tumete thutha imwe kwemwe campaign cia kuria mena wa Kenya, and of course na ndramenya andu aingi muno guku mena wa diaspora right. Maundu maya makoretwo matuihurite maida muno makiria. Well, but we thank God ni tondu a long wait irorete guthira, na ndiramenya ati in the next few minutes netuko tukimenya who is the next president of the Republic of Kenya. Na ni ngatho muno makiria ni tondu wa inyuothe mukoretwo mukituma thutha na mukoretwo ona mukiaririria maundu maya ona guku mwena wa America for the last 7 days.
gutire mundu ukoretwo agikoma actually kuma rira githurano giekirwo. I mean kuma hindi yo yothe ni njui wega muno ngoretwo nginya ru ndina fatigue ya toro ni kwenda kumenya no ucio ugutwika president wa bũrũri wa Kenya. We have discussed this for a long time. Uhoro wigie no gukorwo tukaria cia Raila, tukaria cia Ruto, but I think today is the day that tutajua bivu na bichi. Na ni gatho muno nyinyi ambao mko hapa ndani. Thank you very much. Santana Lady Girl unasema Ruto, well I don't know, but of course within a short while tuko tukimenya who is the president of Republic of Kenya. Irene Banya, thank you. Yani unahisi namna gani? Unajua kuna kiwewe ambayo ina mtu anashikwa nayo kulingana na ile side huko, unashindwa ni nani atakuwa the president. Aya, thank you very much Monica Dongo, asante sana. Urauga we ndorete onake. Aya, Nash Mwas unasema uko hapa, karibuni sana Monica Dongo. Hii nimesema sitangojea na huku chini, I'll come out. Hata mimi kiwewe imenipata vilivyo. Goretwo na niĩ ndĩ na kĩũndũ Maeda Kim the chairman kuma kũrĩa mwena wa St. Louis. Well, thank you very much. Mũndũ wetwo Tony Kihara wĩ kũrĩa mwena wa Maryland. I know hii kitu tumeidiscuss for the longest. Kutoka January mpaka saa hizi. Kanyoni Wang'ethe and all my team here in diaspora. I know everybody. Hata kama mko kazi, mnajaribu kufuatilia what is happening. But I know kulingana na zile information tunapata kutoka upande wa IEBC ni ya kwamba walikuwa tangaze hapo saa 9. Well, ikiwa saa 1 hapa upande wa Eastern Time, Central Time, I mean Central Time, lakini wakaongeza another 1 hour, wakasema wataifanya 4 PM. I think now it's past 4 PM na bado haijatangazwa, lakini kuna ambaye ni presidential candidate hatujamuona pale, Raila Amolo Odinga, hatujui yako wapi. Hey jameni, maybe ni yeye anagojewa ndio tuanze, lakini nimeona Martha Karua ashafika. Reudikio, but we thank God because we are expecting. Did I imagine itokerwa mothe gotigotangathwo? Just imagine if something comes up na kuambiwa hakutatangazwa leo, what will be the feeling? Watu watafanya namna gani? Hey guy. Aya, thank you very much. Duncan Maina unasema long wait from Kasalani imefika. Thank you. Kate Kahio, asante sana. Thank you. Isaac Bamuso unasema uko hapa jameni. Fide Love unasema from California, only wishing my fellow Kenyans peace of all. Thank you very much. Akika, that's all we need. Peace. Whoever wins, if it's Raila Amolo Odinga, that's okay. If it's Ruto, hiyo ni sawa kabisa. Sisi hatuna shida. We are there and we are actually very much waiting whoever becomes the winner. Thank you very much. Queen Sekim unasema uko pale Oman. Oroiga ate dokomaga ate nadireaga. You have been following this. Nims Wakive, thank you very much. Wale wanafuata Kenya Diaspora Media well on Facebook, thank you. Wale wanafuata on YouTube, asante sana. Kwa Jeremy Damaris page also, thank you very much. Getuto Chigil nasema guy Chebukati anaudhi. Ako wapi by the way? Where is he? Hey, kwe mudo wagea gumorita liri. Kama kuna mtu ametajwa mara mingi sana ni Chebukati. Hii toikaraga Chebukati. Na leo umenya ni tariri gwakwa twe mirengo iri tofauti. Ukifika kwangu kuna mirengo ibiri tofauti. Kuna huyu wa huyu na kuna huyu wa huyu. Sitasema ni nani. Sasa una imagine tukiongea hii mambo kwa meza. Na sio sisi peke yake. Hata kuna rafiki yangu mingine aliniambia kwake hawaongei siasa. Ni tondu muthuri ni wa Raila, mutumia ni wa Ruto. Hiyo nyumba inakuwa namna gani? I can imagine. Haya, thank you very much. Haya, mudogo to Maina George, doka twaranĩria ũnjĩre we ũraigua atĩa. Rĩu tũgĩeterera mũndũ gwĩtwo Chebukati tũrĩ othe haha ĩ. Tondũ nĩgetha ona arĩa me Kenya mamenye ona gũkũ diaspora tũtiraikara, tũtirahota gũkoma. Rĩu nyuo mũrauga gĩa 2017 na 2013. Hii ni noma sana. Kama Peter G raiga ati hehe ni anirwo kariki. Haya, thengio muno. Ndiraiga kwĩ mũndũ ranjĩra ati atinda mũrango-inĩ wa kĩrĩa wa CHOO. Ndigo tudagĩgweta kiugo kĩu. Atinda hau atu akoigua ningi agacoka agathie. Well, but definitely I'm hoping that today tutapata ni nani atakuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. And of course, labda ninajiuliza, gũgĩkorwo gũtirĩ mũndũ kinyĩtie 50+1. No kũgorwo. No gukorwo aca tondu Wajakoya na mundu gwitwo wa Ihigari ndigwĩcia nĩ makinyĩtio na percentage ĩmwe marĩa rĩ manyitithanĩtio na kũrĩ arũme mehinya kũrĩ arũme mehinya atĩ andũ acio maratindĩkanire na Wajakoya no arauga arĩ ona mwĩhoko nĩ ekũhota o president. Aya Queen Sekim, thank you. Aya, Violet 6 wakava kuma kule mwena wa Canada. Habari yako? Long time, mimi sijakuja live for almost a year now.
Thank you. Wehoke mwathani kuma kwa mena wa Seattle. Wewe unasema ni Ruto. Na watu by the way wa diaspora inasemekana walikuwa na support Deputy President William Samoei Ruto sana. Sijui ni kwa nini. But of course kuna ile mrengo ingine ilikuwa ina support Raila Amolo Odinga. But we thank God because zile profile, zile forum zote ninafuata hapa diaspora, either ni za Raila, either ni za Ruto, there is a lot of peace. There is a lot of peace. And this is what we want. Na by the way, hata kukitakazwa sasa kusemekana ni Ruto, watu wa Raila mrudi kazini. Kukisemekana ni Raila, watu wa Ruto mrudi kazini. Sababu biru zinawagoja. Hakuna mtu atawalipia. Hao watu, huyo mtu mwenye atatangazwa as the president, you will see hata akitoka huko IEBC atakuwa na security itaongezewa, hata toka na ile gari ameingia nayo hapo. So you guys, sisi ni raia tu. Sisi ni raia tu. So we have to be careful. MB Kim nasema Ruto ukiwa Tanzania. Santana Rediga, thank you. Getuto Jegigi. Haya, thank you very much. Anjoroge. Haya, unasema Wajakoya aliona mwihoko no wega. Haya, Valent 6. Asante sana. Haka Garins, my sister from Germany. Nyinyi huko mko namna gani jameni? Mnasikia ile maji tunasikia hapa Alabama. Hey jameni. Haya, diaspora for Ruto 2022 unasema Ruto tosha. Anjoroge unasema very true Jeremy. Princess Lumamu. Nancy Mungai. Tune from Qatar, my sister, habari yako. Thank you very very much. Nyinyi watu wa diaspora mnahisi namna gani? Mnataka nani by the way? Tuanzie hapo, but of course we have to maintain peace in whichever dimension, because hata Ruto akichaguliwa hata jua wewe uko Qatar, hata jua wewe uko Dubai ama Saudi Arabia. Hapana. What I would want to hear is whoever is announced as the president of the Republic of Kenya, Kenya remains calm. Nijue mama yangu mahali yako ako safe, shosho yangu ako safe, nikitaka kwenda Kenya kesho nitaenda bila wasiwasi. Anyway, na ninajua wagi wetu hata hakuna mtu anajuana na Raila hapa. Wagi wetu hakuna mtu anajua na ni Ruto. Sasa hao watu hata wakitangazwa hakuna mahali atasema ati ni wewe. Hapana. In fact they will definitely change. I remember in 2013 when we were electing President Uhuru Muigai Kenyatta. You know Uhuru is a very accessible guy. Then he used to be very accessible. Kumpata ni rahisi, ilikuwa rahisi sana, ilikuwa rahisi. And since I was in the campaigns, getting him was very easy. But let me tell you, wakati alitangazwa as the president-elect, I'm talking about 2013 because I was in Kenya then and I was very active in politics. Hey. I remember the day he was elected. The next day we were invited for a dinner pale upande wa Carnival. I know most of the people wenye tulikuwa nao akina Pauline Njoroge na wengine wengi sana, akina Size 8 wengi sana wanakumbuka sana. Tulienda huko. But we could not reach to him. The security, my friend, ilikuwa imezungukwa huko hata akina Charity Giru, because by then they were on our side. Kufikia rais elect Uhuru Kenyatta. Ilikuwa kama kukamua jogu. And now you can imagine somebody will get into that room today akiwa anaitwa whatever anaitwa, alafu atoke akiwa president elect. Oh, what is the feeling? Hebu imagine kama ni babako ama ni mamako ama ni aniko yako. Of course wagiwana nasema ati aniko wili ni aniko. Anyway, tuache hiyo kwanza. Wacha nijue venye mnasema. Haya, kutoka hapo upande wa Facebook live naona mtu anaitwa Nyambura Mere Raiga, Ruto ndani to the State House. Miriam Jogona, asante sana. Ani Joroge, na kuna wengi wamehama. Unajua kuna wengi sana nilikuwa naona hapo walikuwa Azimio. Sasa hizi wamehama. Kuna wengine walikuwa Azimio, sasa hizi wamehama. But of course kuna kitu kimoja nimekuwa nikifuatilia sana especially in Twitter. Watu wa Azimio, of course they have been saying they have won. Watu wa Ruto sijawasikia sana, lakini wengi wao especially kwa social media wanasema wamewin. Na tukiangalia ni watu wengi sana walikuwa wanawin kwa social media. But when it come to the ground, the reality inawagonga, mtu anapigwa na butwa. Look, ile kiti ya women rep ya Kiambu County. Huko Kiambu County, if you could have gone to the social media, uweke Royce Kim, uweke etakwata Mase Nongari, uweke wa Muratha, you could have seen who is the winner definitely on the social media. But wakati ilifika kwa ground, my friend, totally different. Hata watu wengine walipigwa na butu hata saiji atujui ama wameamuka because they already knew they are winners. But unfortunately inaitagwa kama ama inaitagwa fate, ikawagonga baya sana. So but what I'm trying to say, most of people from Mount Kenya region have accepted that they have lost and they are very much ready to work with those people who have won. And that is exactly what we are waiting to see in Kenya. And if we succeed in this,
Kenya will be put in books of records that it did uchaguzi wa haki for the first time. This time round nimesikia watu wakisema it was excellent. Isipokuwa tu watu wadogo pale. Na nafuatilia sana upande wa Kiambu County because that is where I come from. Nimesikia Jago wakisema Jago was running for governor in Kiambu County. Akisema waliibiwa. I don't know about that. But most of the places watu wengi wameweka amani sana. Haya, Santana Lady Ngala, kuna bet tulifanya, tafadhali nifanyia hivi saa hizi because already result ziko. Santana Lady Ngala, thank you very much. Nyambura Mary nasema Ruto ndani to the States House. Roses have thorns. Germany to Koyeru. Nancy Nyamo, thank you very much. Aya, mamake Christine unasema Ruto. Eric Kareri, Ruto tosha. He knows tuko Dubai, hustlers power unstoppable. Alafu bottom up, uko Dubai. Haya, sawa. Wao ni watu wa Dubai. Na wewe kwanza uliweka kura wewe kweli? Unajua I came to realize watu wengi wanasema ni nani huyu ni huyu, and then unakuta uliweka kura. Nilikuwa busy sana. Most of people from Mount Kenya region did not vote. I don't know why. Na kama mngevote labda tungekuwa tumejua mshindi ni nani by now. That's why we are having issues and troubles. Yeah? Wacha tusikie watu wengine wanasema namna gani hapa. Alafu tuendelee. Si ndio? Just a minute. And reports that their system was penetrated and hacked, and that some of the IBC officials actually committed electoral offenses, and some of them ought to have been arrested if they were not arrested. I think you will remember that I had earlier stated that Bomas of Kenya was a crime scene, and that was way before the results of this. The reason that I said Bomas of Kenya was a crime scene is because as Kenyans were busy waiting for the outcome of this election, Aya, wacha hii mambo. Let us go ahead with our talks hapa. I can see people are very much ready pale. Na watu wengi sana wanajitokeza kusema sijui uchaguzi umeibiwa, sijui nini, kuna mambo mengine imepatikana. But for me, I am praying that tusianze hii mchezo. Tusianze hii mchezo. We have come a long way. And Kenya is a great country. We have come a long way, and definitely we need to keep peace. Thank you very much, Miriam Jogo, na asante sana. Unasema love, 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 love. Kenya loves. Aya. Thank you very much. I will now give it to my colleagues. And lastly, because my colleagues are indicated, lastly, may I say that there is we will be able to know and to tell the Kenyan people, because a result that is not verifiable is not a result, and therefore that is our and the chairman had actually assured Kenyans that he will run this process transparently, which he has not. Is the party chairman a party leader, presidential candidate coming here? I will not take questions for now, but we were not in a position to ask our party leader to come before we actually verify the results. So the first step was to verify the results, which we have not been able to do. Yes. Can you tell us about the Yeah, I think that's enough. That's enough. Thank you very much. As you can see, tension inazidi kuinuka pale, and of course mwenye anajua Chebukati mahali yako, I think this is a high time that they need to announce this. Hii kitu ndio kusiwe kuna mambo watu watafikiria inafanyika. But personally we continue telling Kenyans,
Kenya is out of fools. Hakuna wajinga siku hizi. Watu washaelevuka. And that is why we are calling all Kenyans wherever they are. Wasiingizwe kwa siasa chafu na viongozi wao ambao wanajipenda. Ambao wanajua Kenya ikitokea vita leo hii, they know where they run to. They know. But for you, hata huna passport, ikirupuka leo utakaa tu hapo. So let us be peaceful. Hao watu wengine unaona hapo wako na dual citizenship. Wakisikia vururu, mtu ako Norway, mtu ako Germany. Wewe utaenda wapi? Na uko na watoto 10. Yeye ako na 2 na wote wanasomea nchi za nje. Pesa wako nazo zimejaa huku maizi mainchi. We better be peaceful at this time. Wacha tugojee Chebukati. We have waited. Hakuna mtu amegojea uchaguzi kama sisi. Si hata viongozi kama sisi tulirusha kura. Hata by the way hata mimi nilivote. I voted. Na hakuna watu wamegojea hii uchaguzi kama sisi. So nobody should take us to where we have come from. People should accept. We have seen people wadogo wakikubali, hata wakubwa wakubali. Kama ni Ruto atashindwa, we are urging him to accept with immediate effect na arudi kazini ama aende huko Sugoi. Kama ni Raila, the same thing. Watu wakubali, wasikane, tufanye kazi, tuendeleze Kenya. We want our Kenya to be peaceful at this season. Na watu waabiwe wajigo wameisha Kenya. Thank you very much. Veronica Waithera, asante sana. Monica Dongo nasema tunataka peace. Our family are there in Kenya. I'm talking to diasporians. They are very much willing to see peace prevailing in Kenya. Ninaona watu wengi sana wanaingia kule as we are waiting for Chebukati to do this, and now this thing imekawia. Now almost 2 hours. It was supposed to be done at 3 p.m. Now is actually heading to 5 p.m. and we are hoping this will happen. Hatutaki mambo ifanywe na giza. Thank you. Eunice Jog unasema, hey Jeremy Matubo sina duda. Can these people get it done? Wananchi wamechoka. Haya, thank you very much. Asante sana. Na ukumbuke hapa awali tulikuwa tumeona Wahiga Mwaure wakiwa na Wajakoya. Wajakoya walifika huko kitambo sana Wajakoya. Thank you very much. Salome Peters all the way from Canada. Thank you very much. Salimika sana. Virginia Muremi, hi JD, kumefika wapi? I'm here waiting. Yes, we are actually right there and we are hoping for the 5th. Aya na ununsua. Aya Agnes Irongo, we are Ruto Botov. Much love. Chehu Devi watching from Kuwait. Ruto ndani. Asante sana. Aya atizanda na niambia akubuki tukifanya bet. Wewe Santana, sijui unasema namna gani hapo sasa. Haya, Ann Wangare Hambu. Haya, Agnes Irongo, thank you very very much. Yes, KDM, we are streaming live from Bomas of Kenya. Thank you very much. Mochwa Beth Jerry unasema musema kesho ni muongo, leo ni leo. Asemaye kesho ni muongo. Kate Wanje unasema peace now and after. Asante sana. Violet Chicks Wakava, thank you. Paul Geshoke ona huyu. Haya, thank you very much. Haya, Karaoke Tracy unasema dhayo. Monica Dongo, asante sana. Duncan Minor, it seems Baba not coming according to that man. I don't know. Kama anakuja kama hakuji, we don't know. Na tunaona watu wengi sana wanasema wako Rutonated. Kamau Peter G, huyu alikuwa mmoja wa Azimio, ninaona amehama siku hizi, amerudi upande wa nini? Wa Ruto. Haya, thank you. Anaitwa Kamau Peter G kwa huku Alabama. Thank you. People have changed. Ni kama ile ya Chameleon. Ulikuwa pade, sasa umevuka pade. What if ile pade umeruka ibadilike kukuwa ni pade nyingine? Because as per now we don't know who is the winner. This game can go either way. Na it's very sad. Yesterday niliona viongozi kidogo wakiandika kwa Facebook kama huyu Embakasi East MP anaitwa Babu Awino, akiongea mambo mengine ambayo sio mzuri sana. We are urging our leaders ati Uhuru must protect the win of Baba, ama it was a long con. Sasa these are the languages and statements that we should rebuke na tuzikemee kabisa, tuseme no, we are not going that way. We have come a long way. Wale watu walikuwa Kenya 2007, jameni, at least as we were in Kiambu, we were much safer. Huko kwetu hakukuwa na vita sana. We could go to supermarket, lakini shida ilikuwa vitu zilikosa. Sasa ilifika mahali vitu zikakosa, and nobody wants to go back there. Nobody, no one. Haya, na ninatakuwa nikileta watu kadhaa hapa tuwe tunazungumzia hawa na wao kuhusu the election. Kate Wanje, thank you very much. Asante sana. Ani Dego unasema ama walisema 3 p.m. New York time. Hapana, ilikuwa Kenyan time. Haya, Maina George, and of course Chebukati alisema watatangaza usiku because ikipita 6 we don't need that announcement. Waipush kesho itangazwe saa 1 asubuhi. We want to go home tukijiona. Si ati itangazwe usiku. If they delay,
Okay, Chebukati has event up to tomorrow. So leo kukishindikana atangaze kesho, fine. But yasituwekee mambo ya kutangaza usiku. Hakuna mtu atataka kwenda nyumbani kama hajioni. Ama unasema namna gani? We want to see it now. Kukiwa na mchana, watu wafike nyumbani. And I'm believing that it will be all peaceful. Haya, Nancy Muthoni anasema Nairobi kuna amani. Huko kwenu kuna amani. Watu wanasema namna gani by the way? What are the people saying? Haya, Inda, Joy Kamuthithi, asante sana. Hana Kagari anasema my season nitumie zangu please. Haya, tafadhali tulibet pia. Watene heta. Team Gaf tunaomba amani. Monica Dongo, asante sana. Pauline Mwangi anasema whoever will be the winner will never bring unga to us. Let's continue with the daily routines. Exactly. That's what we are talking, Pauline Mwangi. Hakuna mtu atatuletea unga. Not even one. Watakuwa wakikula kwao nyama na kuku. Sisi bado tutahaso tu. Mimi ni kama ninakujanga hapa Alabama na haso naosha manyumba ya watu, nafagia, na kuja kwa radio, naenda ku MC, naenda kuchukua video. Hizo ni haso zangu zote. Bado nitaendelea kufanya hivyo. Not unless sasa kukifike mahali nifanyiwe nikuwe ambassador. Labda hapo sasa bado nitahaso nikiwa kwangu, tuna haso zangu ama namna gani? Haya, Simon wa Keyboard unasema Nairobi hakuna mtu, tumefunga duka. Wa jameni, neke Motikaja gokinyete oguo. Aya, Jerry Gasheri uraiga ngai mbere. Thank you muno. Daniel Jinjoroge, Eldoret. Mko namna gani? Huyu ni mtumishi wa Mungu, nishamtembelea huko Eldoret. How are you? How is Eldoret? Ruben Karioki na mdogo wetu Tony Kihara haliole na kutafuta Kim the chairman na watafuta. I want you guys on board ndio tuangalia hii maneno before Chebukati comes in. We need to discuss a few things here and there. Thank you very much. Duncan Maina unasema nipe namba ya chifu tuongee. Asante sana. Maina George, soma pia zangu, usisome jina tu. Thank you. Haya, umesema namna gani? Maina George, wacha nione hiyo comment yako. Haya, mambo tuko Eldoret tomba amani. Fidelava anasema why are police asking for why are Raila the Azimio team asking for a rerun even before the results are out. Sijui anauliza bona hawa watu wameanza kuleta hiyo kiwasiwasi na bado result hatujazipata. But remember, hizi results zote zilikuwa kwa portal ya IEBC. So if you are able to download the forms, kuna wale walizidownload kitambo na wakaziweka, mtu akajua mahesabu yake. Even those readers, they know the results. Ni vile tu kulifika kwa semekana sijui kuna hack ya IBC sijui nini. Sasa IBC kasema okay, now no more telling from anybody, well, let us do our work, what we are employed to do. And since then sasa wakaanza kufuatilia hizo form pole pole mpaka wakazimaliza. But every document ilikuwa tayari ishawekwa kwa portal ya IEBC. Because walikuwa wakimaliza kwa constituency, inapigwa picha, inauploadiwa kwa hiyo portal. Na hiyo huwezi upload mara mbili. So when they had all this information, ndio ukaanza kumehakiwa until today. That is why the IEBC is taking all that time it has been given by the constitution to make sure that it gives us the winner. Now by the way, kama hujatosheka, there is no need of going to streets. Constitution ya Kenya imekubarisha mtu yeyote, hata sio candidates, anyone can go to the court na aweze kusema hiyo uchaguzi haikuwa haki, na court can listen, court can reason. Na kwa hivyo tafadhali tusipelekwe mahali watu wanataka kutupeleka. We refuse that. Na Kenyans have prayed, we have prayed everywhere. Ukipiga simu watu walikuwa naomba. Huku kwa hii media yetu, people have prayed for peace to prevail in Kenya. And I know God is not a liar. God is not a respecter of persons. Kenya yetu imekombolewa. Thank you Davis Goge. Tumefunga jobs kabisa. Pauline Jose anasema ako ndani. Kamjoro na Nyuki unasema uko ndani. Purity Nime unasema peace. Masi Kihara unasema waiting. Gladys Chaupe, thank you. Muranga amani iko. Asante sana. That is what we want to hear. Peace, peace, peace. Kamjoro unasema na Nyuki na huko kaiga nwage tugeithia muno kuko hana atia. Penina Aduto kaiga love, peace and unity. Santana Lady Girl, I think watch ya Chebukati imeharibika. Haya sijui tutajua. Kate Wanje, very true Jeremy, most of them know the results. Asante. Samikei Kabura unasema Azimio team has announced they will not accept results sahi. Yes, tumeona wakisema hawatakubali matokeo. Well and good, that is fine, it is their choice. But we would also want to ask watu kama akina Olego, for a very long time I've not seen him. Alikuwa anafanya ugavana huko Siaya. Sasa amewin. Sasa anataka kuleta nini kwa Kenya? Si aende atumikie watu wake wa Siaya. Kama mtu hajaweza kupata max za kumweka rais,
My friend, what now this time round we are asking the ICC iangalie Kenya sana, because we cannot let few leaders waongoze Kenya yetu kwa vita. That one we are not going to accept. Whoever wins, hata kama ni saidi ya Ruto itaruz, nobody should take our country to war. No one has that right. Haya, thank you very much. Winnie Umeini, asante sana. Unasema stop it. You're not IEBC. Let them soft out. Haya, thank you. Hata sisi hatuko kwa IEBC. We are saying we need peace. Hata wewe ukuwe na amani, my friend. Thank you. Monica Dongo, ni kweli Jeremy Damare JD. Naomba tumeomba sana. Exactly. John, kule upande wa Minnesota. How are you? Minnesota, how is Minnesota doing? Ketwanje, asante sana. Karaoke Trace unasema peace. Maina George from the history. Raila hajaikubali. Okay, I'm not gonna read that. Aya Joy Kamudhithi. Aya asante sana. Simon Maina unasema following from outer Doha, Qatar. Thank you very much watu wa diaspora. Simon Maina, we are speaking peace. Wiri Kiroki, my brother from Indiana. How are you? Unasema uko ndani. Lecho Kimani unasema may the peace prevail in our motherland. Kabisa. And of course Hana Kagarinsa inasema uko ndani. Willy Kiroki, thank you. Pauline Jose nimesoma. Gitao Kimani anasema waenda huko, whatever the outcome they have to go with it. Is all we need peace. We need peace. Duncan Maina anasema Saudia tunaendelea na kazi. Wiruto ama Raila hakuna rais atatupatia unga for free every day, lazima haso iendelee. Very good statement. People must remember that. Mariam Miriam nasema Azimio mustilete kisilani. Kubarini tuende mbele. Haya sawa. Virginia Muremi nasema Kenya ni ya Mungu, tudumize amani. Joy Kamudhidi umesema tumefunga hivyo leo, sioni wakisema kitu. Thank you. Gideon Wanyuke. I know hii kitu ina amaki ya goroshiado, because the way we wait, the more we wait, the more we unashindwa what is going on. Where is Chebukati? Ama amefugiwa. Where is he? Everybody is looking for this man. Chebukati abwanai. Where are you? Haya, thank you. Mariam nasema tunaendelea kuombea amani Kenya. Thank you. Gideon Wanyuke, my friend. How are you? Long time no see. Nafikiri tulionana Kenya when I was in Kenya. Yes, thank you. Aya, Antego, ni kugoja imekuwa too much. Huyu mtoto atazaliwa na meno na devu yawa. Peace, love and unity. Na huyu mtoto alizaliwa tarehe 9 mwezi wa 8. Tena atazaliwa namna gani? Amesazaliwa. Ile kitu hajafanya ni kutoka kwa hospitali ama namna gani? Haya, thank you. Haya, watching you, peace. Asante. Susan Kibunyi, my friend from wapi? Susan Kibunyi anakuanga wapi? Nimesahau. Haya, Gideon Wanyuke, thank you very much. Agnes Irongo unasema uhotani one witu, thank you. Na nitwekerete ko twarithia bururi na mbere thayo. Luce Keriongi unasema peace, love and unity. John Kamau unasema upande wa Dohal well represented. Punda amechoka. Well, that is your statement. Mariam tubako na upendo pia, kama ni nani ameshida ama kushindwa, tudumisha upendo. We want to hear this kind of messages from the readers. I mean, Kenyans are tired. We want to hear peace. Tunataka viongozi wetu. Kwani Wajakoya ametoka tena? Okay, we'll know about that. We want to hear peace messages from the leaders. Wenye wanasema tunataka amani. Haya, sijui kunaendaje, wacha tusikie huku what is going on. Naona kuna viongozi wengine wameanza kuchukua microphone hapa. I don't know what is going on. This is very results unfair. Are contained in the Form 34C, a compilation of Form 34Bs from the 290 constituencies plus one from the diaspora vote. And so that's what we know at this moment. Obviously, you can tell that something is afoot for an announcement that was to be made at 3 a.m. Almost 2 hours later, no sign of the commissioners, a lot of activity there, and then this statement by the chief agent of Raila Odinga, giving us a bit of an idea of where the dispute may be, and that is what may have caused this particular delay. Thanks for staying with us, wherever you're joining us from in Kenya and around the world. And let me also introduce our guests who are here with us. Bobby Mkangu continues to remain with us, an advocate of the High Court. Thanks for your patience today and just for bearing with this. We want to pick your mind a little bit. We're also joined by Titus Mahanu, an advocate of the High Court. And Titus, I can start immediately with you. You listened to that press briefing. What do you make of it? Of course, under the Constitution, any candidate that has participated in an election has a right to either accept the results, has a right to reject the results based on how they view
and based on the grounds that they feel ought to be put out in the public there. Okay. What do you think Saitaba was not saying? As to try and read into his intention, yes, a bit difficult, but what I can say is I foresee a situation where this election is going to be challenged. You foresee that, and we have some of the timelines, and we'll be showing our viewers a bit later on what that looks like. But my goodness, this is quite a trend. Definitely, if the elections are going to be challenged, we are looking at a scenario where the petition challenging the declaration has to be filed within 7 days. And 14 days after filing of that petition, the Supreme Court needs to determine it. Now, the question will be, or it will depend as to how the verdict will come. If the Supreme Court will be able to overturn the declaration, then we are staring at another 60 days within which another fresh election needs to be held. And of course, we are looking at probably towards the end of October before we can conclude this exercise of elections. Nadhani Mkangi, ukiangalia jinsi hali ilivyo pale, baadhi ya viongozi kutoka pande zote mbili walikuwa wametulia awali. Sasa hivi unaona ni kama wengine wanatoka, wengine wanarudi, wengine wanapigana pambaja. Je, inakupa matumaini kwamba kutakuwa na tangazo leo la rais aliyechaguliwa? Nadhani manake mwenyekiti na tunasema ndio tuseme mwenye shughuli ya leo, Mheshimiwa Wafula Chebukati alikuwa amewatangazia Wakenya na tunaweza kusema ulimwengu mzima, manake macho yanaangazia Kenya leo, kwamba atatoa taarifa ama matangazo yake rasmi kuhusu ni nani ameibuka mshindi wa uchaguzi wa urais wa mwaka huu hivi leo, na hata alikuwa ametaja kwamba hii shughuli itaanza saa 9 mchana. Kwa hivyo nadhani ataendelea na shughuli na atatoa matangazo yake. Tumesikia pia kutoka upande wa mgombea wa Azimio Kenya One wakisema kwamba hawajaridhika na mchakato haswa kuhakikisha matokeo kufikia sasa, lakini hakutoa taarifa za ziada. Pengine kwa upande wao manake wanajua siku za makataa. Bobby, if I can interrupt you just to let our viewers know, there seem to be some leaders exiting the Bomas of Kenya. I've seen outgoing Murang'a Governor Mwangi wa Iria is leaving. Outgoing Governor James Ongwae should be of Kisii also leaving. A sign, and of course they are Azimio leaning. We don't know where they're headed to, possibly to converge either at KICC at the Azimio Command Center, or maybe even to meet with presidential candidate Raila Odinga, but that is their motorcade, and they have left the Bomas of Kenya. And this is a kind of activity we may see in line with that statement by Saitaba Ole Kanchori that they haven't verified the results. They are not clearly satisfied if Chebukati was to read or make an announcement right now. And so this is very telling. Mkangu, you can continue. Nilikuwa nasema kwamba siku za makataa za kikatiba ni kesho. Kwa hivyo hatujui kama upande wa mgombea aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga wanataka kuiomba tume iwape fursa ya wao wenyewe kuhakikisha kwamba wanakubaliana na matokeo ambayo yatatangazwa leo, lakini hiyo inaashiria kwamba pengine wanajua matokeo, kwa sababu huwezi kukikataa ambacho hujakiona ama hujakisikia. Lakini kama ulivyouliza, nadhani shughuli itaendelea, manake hapo awali tulipokuwa tunachanganua na wenzangu tulikumbuka kwamba katika chaguzi za hapo awali za mwaka 2013, 2017 mgombea Raila Odinga hakuwepo wakati mara ya kwanza mwenyekiti Isaac Hassan, na mwaka 2017 Wafula Chebukati alikuwa anatangaza matokeo. Kwa hivyo nadhani hilo la kwamba
hao hawajaridhika na ambacho kama nilivyosema pengine washajua ni nini kitakachotangazwa, kama hawatakuwa Wahiga amesema kwamba tumeona wengine wakiondoka, nadhani shughuli itaendelea. Wafula Chebukati atafanya matangazo yake, na kwa sababu huu sio mwisho wa mchakato, manake matangazo ya Wafula Chebukati sio hapa, mfumo wetu sio kama nchi jirani Tanzania, ambapo hakuna fursa ama nafasi ya kupinga matokeo katika mahakama ama katika taasisi nyingineyo. Hapa kuna hiyo fursa, na kama hawajakubaliana nayo basi wana yeyote, manake hata sasa hatujajua matokeo. Lakini pia Chebukati alisema kwamba atahakikisha kwamba hili tangazo halitafanywa usiku. Naam. Je, kuna uwezekano kwamba si kama Titus anaweza jibu hilo, kuna uwezekano wa tangazo hili kutolewa kesho? Naam, nitajaribu kujibu kwa Kiswahili. Kulingana na sheria, kuna sheria ambayo inaitwa Interpretation, General Provisions and Interpretation Act, CAP2 ya Kenya, ambayo inapatia mwongozo kamili wa kuchanganua mambo ya muda, kwa sababu kikatiba Chebukati amepewa siku 7. Lakini ukiangalia katika ile sheria, siku 7 katika kisheria inamaanisha siku kama 8-9 hivi. Manake siku ambaye jambo lafaa kufanyika huwa haihesabiwi. Kwa hivyo bado ana muda, na hata ikiwa labda kungekuwa na kazi imemzidia hivyo, kana kwamba hawajamaliza mambo ya verifiability, angeweza kuenda kotini na kuuliza muda zaidi. Manake katiba haijatoa mwongozo kamili ya kwamba siku 7 zinapoisha basi hiyo shughuli inakuwa imeishia hapo. Hapana, imesema tu ana uwezo wa kutoa All right, thank you. Mambo mingi yanaendelea sana. Na of course we have seen some of the leaders from the side of Azimio wakitoka upande wa Bomas, wametoka, wameenda. And this is kind of attention that we are saying we don't want. We don't want. It's very unfortunate for leaders to act weird. And wale wanafuatilia sana, you can see what is happening actually. And it's very sad. You can imagine if a leader anaweza taka kuchukua microphone kwa IEBC podium atangaze mambo ama aseme mambo yake. You can see how crazy that is. And that is why we are urging. We don't want the same people who did this few years ago to do this thing. It's a shame. It's a shame for Kenyans. And we are praying that wananchi, this time round, we have to be peaceful. We have to be peaceful. Definitely we have to be peaceful, because what I've seen is not good. It's not good. And tunauliza, we don't know what is happening behind the scenes. Where is Chebukati? 2 hours late. We don't know what is happening. Probably kuna watu kuna wale ambao ni presidential wale wanasimamia presidential candidates walikuwa wameitwa, sijui ama ndio hawakukubaliana na matokeo ama ni namna gani, but it seems like something is happening and we don't want to think about this. Sisi wote, we don't want to start guessing what is going on, because if we start guessing what is going on, then things might not turn out good. First question, where is Raila Amolo Odinga? I think every presidential candidate was invited to Hugo Boss of Kenya. We haven't seen Raila Amolo Odinga. We have seen Martha Karua, the deputy president. She came. Deputy president William Samoei Ruto ako kule, Wajakoya, Wahiga Mwaure ako kule, but Raila hakuwa amefika. And now we have seen Raila team leaving, wakiongozwa na Mwangi, ule governor wa kule kwenu Murang'a ambaye anaondoka, na wengine wengi ambao wamefuata. We don't want to see this kind of scenes, and we are praying that God will help us to have peace in our country. Well, nikienda upande wa YouTube, let me read your messages tafadhali. Just write for me a message. Pale, what are you feeling? What is your feeling? Unafikiria namna gani? What is going down your mind na your soul? Because mimi ile mambo inaendelea saizi hapa ni mingi sana. Regina David amesema wamekasirika aki. This is wasting of time for sure. Okay. Kwa hiyo Kamau, thank you very much. It's very sad and shameful. Why bring trouble even before the results are announced? They are already fearing the results. I don't know. Anaitwa Koiwa Kamau. Saizi I'm reading from YouTube. Thank you. Charity Onyancha, Vegio, unasema God first, asante. Nal and Roy, amani itawale Kenya, asante sana.
Mtu mwingine hapa anaitwa Boniface Kamau anasema Orengo wamekataa matokeo na wametoka Bomas. Okay, we saw that area. Caro Miracle anasema mwenye atawin, we need peace, peace, peace. Asante. Emily Dhuo anasema me too. I am all the way from London. Let peace prevail in our land and nation Kenya. Caro Miracle, we need peace, peace. Nanyuki, asante sana. Clement William anasema si watuambia tuzoe mapema and they said 3 p.m. Eastern time. Now turns to be hapa USA. Hiya, thank you Clement William, I can see you. Florence Wanjiro, thank you. Rita Isaac Joan, asante sana, I can see you. Rahab Bugu nasema may peace in Jesus name. Let love lead channel, peace, 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 my country Kenya. God bless Kenya. Mary Njeri unasema we need peace. And Pamitek unasema we need peace, of course. Let love naona mwingine hapa anasema anaitwa Elhu Ariel anasema whatever the outcome we need peace. Let the citizen not succumb to any personal interest from the Azimio side as we are just witnessing. Sala Dongo asante sana, praying peace, love. Wawero wake manioke amani, 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 amani. This is all call for peace, and I don't know why leaders will lead people into chaos. Kwa nini viongozi ambao wamechaguliwa na wananchi wa Kenya waweze kupeleka watu kwa machafuko ya kisiasa? This is very sad and we are calling for peace. If you have a friend, hebu kuja kule upande wa Kenya. I'll tell you what, you see, hizi mavitu tunajenga, wale watu wamejenga nyumba. Ukitaka mtu ambaye anajua kutengeneza dirisha za nyumba, tafuta Mjaruo. Ukitaka kujua mtu anajua kuweka tiles kwa nyumba, tafuta Mkamba. Ukitaka kujua mtu anajua kupaka rangi, tafuta Mjaruo. Ukitaka kutafuta mtu anakuwekea fittings za cabinets za kitchen na nini, tafuta Mbaluya. That is the Kenya we want. We don't want Kenya whereby people feel they are superior, they can take this country to doors. No, 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 no. We have lived in harmony. We have lived in peace. We work together as friends. Let nobody divide us. Let nobody divide us. Kama mtu ameanguka, ameanguka. Ajaribu tena after 5 years. Kama miaka haikuruhusu, then it's not our fault. We have tried. It's not our fault. Whether it's Ruto or whether it's Raila, you have 5 years to wait. Na kama sio kuwait, then there is court. You can just go to the court, fanya mambo yako, and that is what we need. Anyway, thank you very much. Kikabu, my friend here anaitwa Samuel Ojiambo. Peace, 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 my fellow Kenyans. Kikabu Builders Limited nasema all Azimio seats are empty, wame left, and that is what we don't want in this country. Because this country does not belong to one side. We are all Kenyans. We belong to the same community. We don't have other Kenya. Hey, jamani. It's very sad though, but wacha tuendelee pale, wacha turudi kule tusikie what is going on in a minute. And folks, if you're listening in, you can tell from the body language of the people in that auditorium, it's very telling. It's very telling. You can see Kenya Kwanza are literally going with the flow. And a moment ago, you saw the likes of Siaya Governor-elect James Orengo leaving this area. And his body language said it all. Waihiga, I don't know if you noticed that. There's a lot of movement here. This is a secure part of the auditorium. It's very hard to get in there, Jeff. And you must have the right sort of accreditation. We're seeing members of the diplomatic corps making their way there. You're seeing agents of presidential candidates also. You wonder what's happening behind the scenes. What are we not aware of at this time? But the body language here, Jeff, doesn't need much interpretation, does it? No. They are going with the flow. It looks like mostly Kenya Kwanza who is doing that. And so here's what we know so far. About 40 minutes ago or so, after silence from the agents of both leading presidential candidates, Saitabao Ole Kanchori had an impromptu press briefing just on the lawn there of the Bomas of Kenya. He said from where they sit, the verification was opaque.
They did their tally and they have not been able to access the Form 34C. They have questions. They believe the election is not verifiable. And for that reason, they will not be asking or inviting their presidential candidate to make his way to the Bomas of Kenya until they have that confirmation. So that is their challenge at this particular moment. Remember, a few days ago, Saitabao had actually walked up to the dais there and stated that the Bomas of Kenya is a crime scene. Remember, also, Wafula Chebukati had stated that he will make this announcement during daylight hours. Jeff, we have about 52 minutes to 6 p.m. If he wants to stick within that, he's got another 52 minutes or so to make that announcement. But I'm told we also have some more news from the IBC. Mashirima. Naam, bila shaka zile taarifa ambazo naarifiwa kwamba tuendelee kwanza huku tukingoja taarifa hizo ziweze kuthibitishwa, lakini kama tumekuwa tukisema hapa, hizo nyimbo si za sifa, ni za uzalendo, lakini inaonekana ni upande mmoja ambao unahisi kwamba ni wazalendo hivi sasa. Tumekuwa tukitarajia kwamba tangazo hili litafanyika toka saa 9, lakini baadhi ya viongozi haswa kutoka Azimio la Umoja tumewaona wakiondoka kutoka hapo Bomas. Kama alivyosema awali Wahiga, ni kwamba wakala mkuu wa upande wa Azimio Saitabao Ole Kanchori alikuwa na wanahabari hapo awali na kusema kwamba wanatashwishi kwa sababu hawajaweza kuona hiyo fomu 34C ambayo ndio imejumlisha matokeo kutoka zile fomu 34B. Kumbuka walikuwa wanahakiki fomu 34A zilizokuwa kwenye Kim's Kit, kisha wanalinganisha na zile original copies, kisha wanalinganisha na kile ambacho kilikuwa kimenakiliwa kwa 34B na kuzijumlisha kwenye fomu 34C. Kile ambacho tulikuwa tunatarajia ni kwamba hadi kufikia sasa Wafula Chebukati atakuja na fomu 34D ambayo ndio cheti cha kumkabidhi mshindi wa uchaguzi huu wa urais. Kinyang'anyiro ambacho bila shaka kimekuwa kigumu, sijui nisemeje, manake zile takwimu ambazo tumekuwa tukiona ni kwamba hawa wagombeaji wawili wakuu wamekuwa kikaribiana sana. Lakini nadhani kwa sasa kile ambacho wengi wanataka kujua ni nini haswa kinachoendelea Bomas, mbali na wale ambao tunawaona wakiongoza shughuli hiyo kwa nyimbo za uzalendo. Kwa wageni wetu hapa tumeona haswa wale mabalozi na baadhi ya viongozi wakiwa wanakutana kule nyuma. Hivi sasa tunaona gavana wa kuchaguliwa James Orengo aliyekuwa mgombeaji katika eneo la Embakasi pamoja na Nairobi woman rep elect Esther Passaris in the middle of that group, and others huddled, conversing, discussing on numerous phone calls happening at the same time. And the assembly there at that auditorium, Mashirima, has changed. A lot of empty seats now. A lot of people have left. Some we've seen them exiting in their vehicles there at the entrance of the entrance/exit of the Bomas of Kenya. And so this shot really telling us a lot in terms of the consultations that are happening at this particular time. Now, at this moment. Wahiga, awali ulikuwa unatueleza sehemu ambapo tumeona hao mabalozi na viongozi wengine wakiwa wanaingia. Unasema ni sehemu ambayo si rahisi kufika. Nadhani wewe na Nimrod mlijaribu huko. We were looking for some interviews yesterday, and that is a difficult place to access. And there's a lot of commotion around there. We don't know if all the commissioners are in there. That's where their lounge is. That's where they retreat to. That's where a lot of the work is happening beyond the validation, verification you are seeing at the floor of the auditorium. There's a lot that was happening behind that corridor where the rooms are placed. Many of us journalists who are at the Bomas were not able to access. But obviously, some of the big questions that have been asked at this time has been, will IBC complete this process on time? It does look like they will.
Who will they declare the winner? Well, we're still waiting. We're still waiting. And also, you know, for the fact of clearing this up for a lot of our viewers, because Bomas of Kenya has been the host of a lot of political posturing, if you will, where we see a lot of the political agents oftentimes being blamed by the IEBC commissioners for delaying the process. And, you know, when you look at this, to our two guests, in terms of people leaving the amphitheater, some coming back in, phone calls flying here and there, what impact does it have on the process? At the end of the day, you know, the Supreme Court said it's not an event. It's a process, one that started at the polling stations on August 9th. And according to that Maina Kiai ruling, that is where the presidential race was won or lost. So when we see these displays, you know, what does it mean? Does it have any impact, any bearing whatsoever on that process? I'll start with you, Bobby. In terms of the technical process, not so much. Because we know, and Kenyans have been watching the process of, you know, tallying, verifying up to this stage, and some of them also have been doing their own independent tallying, because, as you indicated, the 34A forms are available on IEBC's website. So that aspect of it is so that there is transparency in the process, but also everyone can eventually verify what Chebukati announces and as against what is in the forms. So in terms of that technical aspect, in terms of the program and the timing that the chairperson has indicated, I think that this does not have any great impact. We must remember also this ceremonial arrangement is very much again for the optics of accountability, of transparency, of inclusion, but it could be the case because it's not a direct or categorical constitutional requirement that we must have this kind of ceremony where we even invite the diplomatic corps to come and you witness this. I think it's more in the cause of considering this to be a major national and state event that the IEBC does make it, and declare in this very, very regaliad, if I may use that term, kind of event. Definitely, I think it has an impact, as I said, in terms of the optics and what those communicate out there to the Kenyans who are following this particularly, but also to the rest of the world, because they have been following this, they have been watching the events at IEBC, at Bomas of Kenya. Now we are seeing the choirs are back early in the morning. It was very much a celebratory mood with everyone in the auditorium, getting up and dancing and getting down, as we say, to the music that the different choirs and musicians were tuning out. So this I think has more impact in terms of what it communicates. Okay, gentlemen, if you could just look at the screens right now, look at live pictures of quite a few people literally walking out. There are quite a few people walking out, even as the religious... But I'm not sure where... That was the Kenya Kwanza presidential candidate, UDA presidential candidate, William Ruto. I'm not sure where he's heading to, because what we're seeing on the auditorium is a build-up in terms of arrival of different delegations here to the dais there. We've seen interreligious council members, Jeff. Right. They've filled up some of those seats now at the stage. Archbishop Jackson Olesapit of the Anglican Church, Archbishop Martin Kivuva, the chair of the Kenya Conference of Catholic Bishops, Bishop Emeritus David Oginde, who's the chair of the, I think, Evangelicals Association of Kenya, and others.
We're now seeing also presidential candidates also arriving. So I suspect Deputy President William Ruto, who's the Kenya Kwanza candidate, is being routed to probably be somewhere behind the scenes here, as it seems that we are now closer than ever before to that announcement, Jeff, that Kenyans and the region and the continent and maybe the world have been waiting for since 3 p.m. Inaonekana kuna shughuli hapo ni kana kwamba lile tangazo ambalo tumekuwa tukilingoja litafanyika muda wowote kutoka sasa. Lakini unajua wanahabari huwa tuna tabia ya kusema muda wote kutoka sasa, alafu tutaendelea kusema muda wote kutoka sasa hadi saa moja. Kwa hivyo ni kuwa tuna subra tuweze kuona kile ambacho kitaendelea. Namwona huyo ni mgombeaji wa chama cha Agano, David Mwaure, akiwa pia anaingia hapo kwenye eneo hilo la Bomas ambapo viongozi hao wa dini tayari wamekaa kwenye viti wakingojea tu tangazo hilo kutoka kwa Wafula Chebukati. And I think everyone will be keenly following Jeff, the announcement that Wafula Chebukati makes, whether it aligns with Article 138 of the Constitution. The requirement to avoid a runoff would be to... Wow, I think we are actually coming close to what is about to happen, and of course, as you can see, naona kuna viongozi ambao wanazidi kuingia pale, and probably we are expecting the deputy president maybe to get into the kwa dais pale na ama kule kwa ile room, and of course unajua alikuwa amepelekwa mahali kwingine, but we can see people are getting in. And we are hoping this is the time that we are going to receive the good news of whoever will be the next president of Kenya. And wherever you are, my friend, karibu sana. Thank you very much. Kuna watu wengi sana ninaongea behind the scene hapa, and wananiambia huku ati tunataka amani. I've received so many calls, watu wakiniambia wanataka amani. Joselish, ukiwa upande wa Kenya, good morning ama ni good evening uko. Asante sana. And of course your candidate won. Of course Joselish walikuwa wanapigania kiti ya ugavana ya kule Kiambu County na Wamatangi, and of course Wamatangi won. Thank you. Agi Kamuri, thank you very much. Asante. Jabikez Nganga uko ndani. Thank you very very much. Benjim Kenya official pia wewe na kuona uko pale wa United Kiambu. Well, we are hoping that this is the time that every Kenyan has been waiting, and I am believing this is the time that people will go exactly opposite side ya the leaders when wataongoza kwenye vita. I've seen many bloggers from Azimio Party preaching peace in the social media, and as well watu wa Kenya Kwanza as well preaching peace in the social media, and we are hoping this will prevail, or peace will prevail. Kanisa iko wapi? Kanisa imekuwa pia ikiambia watu waweke amani, and that is what we are hoping. So wale wenye wako YouTube, wacha nisome message zenu kidogo alafu nirudi pale upande wa Facebook. Thank you very much Samuel Ojiambo. You are saying peace, 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 my fellow Kenyans. Catherine Karaoke, Mungu mbere. Let's all have patience. God is still on the throne. May God have mercy upon us. Nimetoka Muranga, Mwangi wa Iria, wacha kuchoma picha. Ruth Mosheke, thank you. Rogers Raymond, peace, peace. This country belongs to all of us. Regina David, body language, speak louder and clear. Koiwake Mura, Koiwaka Mau, thank you very much. Cecine Ekover, we need peace in our country. Joy Minor, praying for peace. JD Alex Masharia, anasema ama haya, thank you very much. Asante sana, na message zenu zote naziona hapa moja kwa mitandao yangu. Well, nikiangalia upande wa Facebook ingine, Joy Kelemi pia yeye anasema we are preaching peace, and of course wale wako kwenye Jeremy Damaris nimewatambua. Wacha nirudi pale kwa Kenya Diaspora Media, na ninashukuru sana kwa wale wote ambao wananiandikia message zao hapa kuomba nilikuwa na expect bwana Kim the chairman, and of course na Tony nimewatumia link lakini siwaoni. Well, so I'll keep going alone here, but I thank God because I know they are also busy following somewhere else, and of course I know they know what is going on right now kule upande wa Bomas of Kenya, and we are praying because we only have around 37 minutes to 6 o'clock, hoping that Chebukati will keep his word. Alisema hata tangaza hii matangazo usiku, so everybody needs to listen to this before giza, kama hii kitu inatangazwa, na kama itangazwi then tuambiwe ni kesho, and we will be okay with it because they have until tomorrow to give the result.
Haya, Bomas of Kenya, thank you. Najaribu kufungua SMS zenye ziko pande. Thank you muno. Gemawa Takoma from Takoma, asante sana. Hata watu wa Kansas na maona hapa, thank you very very much. God bless you so much. Kwa sababu ya kufika hapa mtandaoni, nashukuru sana 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 sana. Wale watu wote wananiambia tunaomba amani katika nchi yetu ya Kenya. Wale wako kwenye upande wa Kenya Diaspora Media, uko upande wa Facebook, thank you very much. I can see you guys and I can see kule kuna watu wako nataka ku make press. Ama ni press conference inataka kuitwa pale. We'll be watching this in a minute. Hii ni IBC, tume ya IBC. Wako tofauti sana na kule kwa IBC. Let's listen to what they have to say. IBC commissioners Francis Wanderi, Irene Masit, 4 of the 7 IBC commissioners not at the Bomas of Kenya, but at the Serena Hotel, and they're about to issue a statement. We're not sure why they're not at Bomas. It was assumed they'd all be together, but let's listen in. Ready? Good morning. Well, good evening. As you can see, part of the commissioners are here because this is what we want to say. We have done the 2022 general election in the most effective and efficient manner. We have ensured that all the challenges have been contained, but okay. As you can see, we are part of the commissioners in the IBC. We have conducted the 2022 general election, and we have ensured that we have improved the standards, and we have ensured that we have consistently communicated what is happening. We have partnered with all stakeholders, and we'll say it for a fact that as the Commission, we have done a good job. But some things need to be put out there. As you can see, the 4 of us, we are here, not at Bomas of Kenya, where the result is going to be announced, because of the opaque nature of how this phase has been handled. We therefore cannot take ownership on the results that is going to be announced. However, we have an open door that people can go to court, and
Because of the same, we urge Kenyans to be peaceful because the rule of the law is going to prevail. Thank you. Why can't you take it together? What's happening? I said because of the opaque nature of this last phase of the general election, and we are not able to take ownership of the results that will be announced. We are going to give a comprehensive statement, but this is from us, the four of us, and again, we urge Kenyans to keep calm. There is an open door that people can go to court, and the rule of law is going to prevail. Thank you. What do you mean by people can go to court? Some of the forms 34A have not been verified by the Azimio. What is not happening? We have said. Have you just come? Commissioner. Yes. Commissioner. A recap because we are not going to take questions. Agreed. We will give a comprehensive detail of today's. I have said. When is that likely They want a recap. There are people who missed. Yes. We are saying we have upped the standards of election in this country. We have step by step faced the challenges that have been there. At the same time, we have ensured that things are running despite everything else. Now, we are not at Bomas of Kenya because we cannot take ownership of the results that is going to be announced because of the opaque nature which these results have been handled. We'll give details of this opaque nature very soon. Why are you doing this now? Why are you doing this now? Like before? Jesus Christ. Kenya, we need to keep praying for our country. Kenya, what is happening? This is not right. What is happening right now? Guys, we need to pray for Kenya. Kuna watu wameanza kuleta vurugu kule kwa IEBC. What is happening right now, it's very serious, and now that is part of IEBC wakijiondoa kwenye uchaguzi na kusema they are not part of the result that gonna be announced today. As you can see, Chebukati ashatolewa huku. Of course, ametolewa na vita sana. Amechukuliwa akatolewa. Oh God, this is not what we expected, and we have to keep praying for Kenya. Kenyans, we must. Hatuwezi piganishwa na viongozi wachache. This is very sad, and it is really sad. Those are live images from the Bomas of Kenya, the National Tallying Center. We've also brought you that short press briefing by 4 commissioners at the Serena Hotel. What is emerging is a split at the IEBC with Wafula Chebukati, the chair, and 2 commissioners who had earlier on made their way to the dais there at the Bomas of Kenya, possibly to release the results.
But commotion ensued there at the day's security situation, and the security officers there are now trying to sort out the situation. But I know, Mashirima, you're also following what was happening at the Serena Hotel, where that press briefing just took place. Naam, bila shaka na naibu mwenyekiti wa IEBC Juliana Cherera pamoja na makamishna wengine wa IEBC Julius Nyang'aya, Francis Wanderi na Irene Masit wakiwa wanatoa hotuba hapo kwa wanahabari wakisema kwamba wamejaribu zaidi kurekebisha yale ambayo yalikuwepo katika chaguzi za awali na kwamba uchaguzi huu wameufanya kwa njia nzuri kabisa na kwamba wameweza kushirikiana na washikadau wengine, na kutoka kwao wanasema kwamba wamefanya kazi nzuri, lakini Julian hapo akisema kwamba kuna masuala ambayo wanahitaji kuyasema, kwamba hawawezi kujumuika na wengine pale Bomas, lakini Faisal Abdulrahman ni Faisal Ahmed ambaye yuko Serena hivi sasa anaungana nasi kwa mengi zaidi. Faisal, kama unatusikia, hebu tueleze kwa nini makamishna hao hawaja kubali maswali na la msingi wamesema nini? Na asante sana Mashirima, labda ungeweza kunikubalia niweze kuendelea kwa lugha ya Kiingereza. Now the 4 IEBC commissioners just a few minutes ago concluded a press briefing that was also very brief, less than 5 minutes, explaining that the whole process, the whole 2022 general elections were conducted in a way that they feel was actually very good and above board. However, they're saying that there was some issues with the last tallying, that is for the presidential candidates, and that they are not comfortable being part of it, and that there were some opaque things that were happening in which they do not want to be a part of. However, they've refused to take our questions, and they insist that they're going to give a more detailed press briefing after this. So we're just waiting to hear more from them, but all indications are showing that there is a dispute or discord between the IEBC commissioners, because a few moments ago 4 of them were here addressing the media on the irregularities or opaqueness or opaque nature in which the presidential tally was actually conducted with. Now, from here, we're just going to see if they're going to give us that detailed brief or if we are going to actually go somewhere else and see what's happening. But so far, that is what we have here from Serena Hotel, and we just are keeping our eyes and ears open in case anything else pops up. Mashirima. Ahmed hapo kutoka Serena akiwa anatueleza yale ambayo yamejiri katika mkahawa huo wa Serena, akisema kwamba makamishna hao 4 wamejitenga na matangazo ambayo tulikuwa tunatarajia kutoka kwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati ambaye ni afisa mkuu wa uchaguzi wa urais. Makamishna hao wakiwa ni naibu wa IEBC Juliana Cherera, Julius Nyang'aya, Francis Wanderi na Irene Masit. Now, Sam and Titus, you saw the pictures coming out of Bomas. Last 6 days, it's been pretty calm and tranquil. And Wahiga, you were there yourself. You saw that for yourself. I mean, there were isolated incidents here and there, but right. nothing close to what was... Nothing close to what we've just seen the last 30 minutes or so. And Chebukati had actually come down. He was on the dais, like you said, and then he disappeared back upstairs. 4 commissioners have taken off, saying they aren't going to go with the results of what they call the opaqueness of the election. The last phase, specifically. That's what she kept emphasizing. What's right. going on? Jeff, to be honest, of course, without doubt, the situation has been complicated by the statement that has been read by the 4 commissioners from Serena. If they had not read the statement, probably one would say it would have been a bit easier to cascade along the legal provisions. But having come out very clearly, very unequivocally, to state that they do not wish to be associated with the results that are going to be announced at Bomas, it really complicates the situation. Remember, this is something that we have never stared before in this country. So
perhaps in as much as they have said that parties that dispute to it have a right to go to court, which of course is provided for in the Constitution. But the message that is strongly sent out there is that towards the tail end, the whole process has been compromised. And compromised in the basis that at this point, I suppose Chebukati is remaining with 3 commissioners. So it's 3 commissioners. Two commissioners. Two commissioners against 4. And I mean, in all strings of imagination, I wouldn't want to speculate, but how does it come to a point where 4 people are disputing against 2? Bobby? Nikiongezea Kiingereza mani endelea tu kwa ile lugha ambayo wewe mwenyewe unaridhia. Yale mwenzangu aliyosema ni kwamba hawa wanne. Bobby, let me interrupt you for a second. I can see there William Ruto's mother being escorted. I don't know if it's to the days or outside. Of course, she's been here as all this has been happening, and we certainly hope the authorities here will quickly restore peace and calm to this auditorium. It's very crucial because the declaration of the president-elect will be made here. So I think she's being escorted out. Yeah, looks like out. Probably the state of security there is not one that can be guaranteed, but it is very unfortunate what has transpired here. And I don't know to both my guests here whether the Constitution envisioned a situation where there's a split in the commission. I know 2017 wasn't easy either. You remember Rosalind Akombe, the then commissioner, left just before the fresh election on the 18th of October 2017. And thereafter, you know, there were a lot of questions about how the commission had been running, whether they'd been united as they moved forward, but somehow they were able to soldier and weather whatever storm they went through and give Kenyans a decision. But this time round, it seems that that will not be the case. What does the Constitution say about a split in the IBC, if that was ever a discussion, Bobby? I wanted to give that dynamic in terms of the optics, that the 4 commissioners, if I'm not wrong, are the newly appointed commissioners, the ones who came into office September 2021, yeah, I believe? last year. Yeah. And so we're probably seeing that institutional, split. But we in terms of the constitutionality and legality of what was intended today, we have to remember that yes, the commission comprises, constitutionally of the chairperson and the commissioners. So there is the sense that the chairperson is an institution unto itself. And that's why when you look at Article 138(10) and why the chairperson is the national returning officer of the presidential election, it does give that onus on the chairperson. It doesn't say it is the commission that announces. That's put the onus on the chairperson of the commission to declare the election, within 7 days after the presidential election. So as long as the chairperson does eventually give that announcement, then we move to the next step. But as he said, it definitely compromises the legitimacy of that announcement that the chairperson will give. However, just hold that thought if you want for a moment, because we've got our own Francis Gachuri on the floor of the Bomas of Kenya right now, the Nerve Center. Francis Gachuri, if you can hear us, what is going on? Check, mic check, mic check. Mic check is fine, Gachuri. You can go on. What's going on? You're talking to the studio. Gachuri, if you can hear us. Jeff, I can hear you. Good afternoon. Doesn't look like a very good one here at the Bomas of Kenya. What started as a very patriotic event, escalating into scenes of violence. And this began with a news conference outside the Bomas of Kenya, where the Azimio la Umoja presidential candidate's chief agent in the presidential race, Saitabao Ole Kanchori,
addressed the news conference and said that they were dissatisfied with the process, together with the other agents from the Azimio team, claiming that they had not been given access to the Form 34C. This is the form that tabulates all the presidential election results in the August 9th, 2022 presidential race. And as soon as Wafula Chebukati, the IEBC chairman, made his way to the auditorium to make a declaration of the election results, violence broke out. At the main podium, we could see Narok Senator-elect Ledama Ole Kina, together with Saitabao Ole Kanchori and other Azimio leaders who are expressing their dissatisfaction with the results that Wafula Chebukati, the IEBC chairman, was just about to announce insofar as the presidential election results is concerned. And so some pandemonium broke out. There were people who went to the main podium, tried to rough up the IEBC chairman. Some of the seats there were thrown away. The podium from which the IEBC chairman was to make the declaration was also roughed up, but eventually it has been reconstructed, and security now intensified. Even members of the family of the deputy president who are seated here at the auditorium, including his mother and the children, have been evacuated from the building to a safe space where the deputy president also was at the lounge where he was waiting together with other presidential candidates in the August 9th race, George Wajakoya of the Roots Party, and Agano Party is Wahiga Mwaure. Now, the question that remains to be responded to, Wahiga, Jeff, at this point is whether the results will be announced or not. We understand that the IEBC chairman, Wafula Chebukati, is still within the precincts of the Bomas of Kenya, and security arrangements being made. We can see the religious leaders, among them Archbishop Jackson Ole Sapit of the Anglican Church of Kenya, Archbishop Martin Kivuva Musonde of the Catholic Archdiocese of Mombasa, together with other members of the Interreligious Council, have made their way back to the auditorium. Security now intensified under the leadership of Noor Gabo. Noor Gabo is the Deputy Inspector General of Police, together with other senior police officers. A contingent of General Service Unit officers came in and restored calm. What we now wait to see is whether IEBC Chairman Wafula Chebukati will come back here and make the declaration insofar as the presidential election result is concerned. Remember, Jeff, also 4 commissioners of IEBC, Vice Chair Juliana Huonge Cherera, Commissioner Francis Wanderi, Commissioner Irene Cherop Masit, Justice Nyaya, went and addressed the conference in a hotel where the disputed results that are just about to be declared by IEBC Chairman Wafula Chebukati, claiming that the process of valid verification here at the Bomas of Kenya was opaque and would not be part of the results that are just about to be announced. So tense moments here, Jeff. The choir, the NHIF choir, together with the Muungano choir, continues to build a patriotic song, maybe to pacify the situation and that has been building here as we wait for the next way forward insofar as the declaration of the presidential election results is concerned. Jeff, back to you. You know what, Gashuri, we actually did get that press live from Julia Cherera and the other commissioners saying that they will not take ownership of the results that are about to be announced by IEBC Chairman Wafula Chebukati. Well, you're looking at pictures right there. It looks like the religious leaders have returned, guys. It looks like Chebukati might be making his way back. He might still make that announcement that he said he would make this afternoon. What do you guys think? Well, one good sign, hopefully, is I'm hoping there's no injuries. Some of the scenes we saw there earlier, simply horrifying, and I hope the authorities can quickly find out sort of who was involved in this. It's very unnecessary. I think we have shown as a country that there are ways to resolve disputes. We have courts that are on standby, and I think the Chief Justice had even given orders on the same, but it seems like there's a movement now, Jeff, okay? Yep. Deputy President, Moses Wetangula, Mike Sonko, and others have now made their way in. I already said I've seen the Deputy President, William Ruto, leading that team there to take his position there.
I think someone in the gallery didn't quite hear me a bit earlier on. And of course, the Kenya Kwanza UDA candidate. I guess, Jeff, we are now waiting for the 3 commissioners. That's right. Because they are the only ones. And it's only Wafula, actually. Article 138, subsection 10, right, stipulates the chairperson of the IEBC shall announce the president-elect. And he's the national returning officer and the presidential returning officer as well. So as much as there are 7 commissioners, the task of reading the name of the president-elect is up to Wafula Chebukati as envisioned in the law. It looks like everyone's standing right now, which is a sign, guys. It's a sign. Let's listen in. Let's listen in. Amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Mungu twaomba uilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. All right, as you can see, viongozi wote wa Kenya Kwanza washaingia kule. Naona watu wengi sana. Of course, yule mtu ambaye anagojewa ni chairman wa IEBC Wafula Chebukati, of course, na wale wengine afisa wawili ambao wamebakia upande wake. And hopefully very soon we're gonna see them in. Na ninaona kule watu wamekuwa calm. Everyone is calm now, waiting for the announcement of the president-elect. We thank God for the peaceful, or for the peace that is back. Na tunashukuru sana. Well, that now everybody is back to the kule, na ninajua, I thank God at least peace imerejea sana, na nashukuru sana that we are waiting for Wafula Chebukati, as I said earlier. Na nashukuru sana kila mtu ako tensed all over here in diaspora, also in Kenya, kila mtu, but we thank God at least because venye sheria inasema people will need to follow what the law said. Kama Wafula Chebukati ni chairman wa IEBC, we are actually waiting for him ndio aweza kututangazia the president elect. And of course, as you can see,
Watu wanangojea matokeo sana. Na najua pia wewe unangojea matokeo mahali popote ulipo, and watu walikuwa wameingiwa na wasiwasi kulingana na venye kumefanyika. It just started like that back in 2007. But we thank God because at least now Wakenya wengi wameelevuka. Kama uko kwa tume ya IEBC kule Bomas kumerejea amani, it means peace will prevail in this country in the name of Jesus Christ. Thank you very much. I'm going to read your messages as we wait for the Wafula Chebukati. Miri Koikoi, thank you. Anauliza whether Baba is here. Baba haikufika huku. Thank you. Miriam, asante sana. Anasema we are eagerly waiting. Lecho Kimani, you say peace and peace. Maria Fidel, peace, please my brother and sisters. Give Chebukati enough security, please. And of course, as you know, hii tume ya IEBC ambayo imefanya msimamo wake, I think that statement itself ndio imeleta tense kubwa sana kwa Kenya. Kwa wao kujiondoa kwenye uchanguzi wa Kenya wengi ambao walifikiria ilikuwa ya haki na ukweli, na wao kujiondoa at the end, at the last minute, kusema they are not part and parcel of the result that gonna be announced by the chairman. You can imagine where that chairman is. And I don't know what happened for real. I don't know. But those are good bases for going back to the court. But as we know, hiyo sio sababu ya kutofanya Wafula Chebukati amtangaze mshindi, because he is the only one mandated to announce whoever was elected. Yeah, thank you very much Miriam. Asante Lazalas kusema show the world you can do it Kenya. Thank you. Yes, we can do it. We can do it. Hatutaharibiwa Kenya na watu wachache. This process has been open. Anyone could access the IEBC portal. Kwa nini sasa watu watuingize kwenye vita? We are expecting to see Chebukati. We hope he will be here. I don't know, but we are expecting thankfully to the action of the authorities. There we can see the IEBC chair Wafula Chebukati making his way to the dais as we await him to make the declaration of the winner of the 2022 general election presidential race. He, of course, is the national returning officer, the presidential returning officer, and he will make public the contents of the Form 34C, which will then become the Form 34D that he'll hand over to the winner once he announces. And of course, there, Deputy President William Ruto, the UDA presidential candidate, who is also joined by his wife, Rachel Ruto. Let's listen in now. This is the moment Kenya has been waiting for. The nation has been anxious, but we want to urge all Kenyans, let us now put our anxiety aside. The Bible says the end of a matter is better than the beginning. We want to urge the country to remain united. We have families to look after, an economy to grow, children who will go back to school. We want our nation back. Let us all pray together. Heavenly Father, here we stand before you as a nation of Kenya. We have always seen your hand of mercy, looking after us, watching after us. Even when we push ourselves to the brink, you always know how to lift us up. Lord, we want to ask you that you'll guide the nation of Kenya today as we are going to hear the announcement of the process that has always been on. And Lord, when we hear the outcome, our prayer is that you'll keep this nation united. You'll make us find our being and love one another and care for each other, for we all belong together. None of us is going to go anywhere
we will remain to support each other and grow this country. We commit, oh God, all those who have been leading us to you in their various formation, that you will bless them. And as the election has come to a conclusion, we know there are those who have lost. Lord, we ask that you will help them as they come to terms. And even those who have won, Lord, help them to be magnanimous in their winning and embrace everybody. For they have been given an opportunity to lead those who voted for them and those who did not vote for them. So, Lord, bind us together with cords of love that cannot be broken. Enable us, oh God, to emerge out of this, shake off our dust, and march on and build this great nation. Lord, for the exercise ahead of us, we commit the chair and the commissioners before you, and all of us gathered in this room, that your will prevails, your presence overwhelms us, and this nation, oh God, will not go to the drain because you reign. This is our prayer in the name of God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening. We have walked the journey of ensuring that Kenyans get a free, fair, and credible election. It's not been an easy journey. Right now, 2 of my commissioners and the CEO are injured. And they of course, they are being treated. We have staff who have been profiled. There's a staff returning officer in Embakasi West who disappeared while on duty. We have staff who have been arbitrarily arrested for no reasons. We don't know where they are. Some from this National Tallying Center. But we have a constitutional duty to perform. And that's why I stand before you today, despite intimidation, harassment, I took an oath of office to serve this country. And I've done my duty in accordance with the Constitution and the laws of the land. And I feel proud that I've been given this opportunity to serve Kenyans. This, of course, will be my last election to preside over. And for those who will come, we have prepared for you what the Constitution envisaged from us, an independent Electoral Commission. So I just want to thank the staff of IEBC, the soldiers who braved insults, harassment, and delivered right from the constituencies to the counties and up to the National Tallying Center. I want to thank stakeholders, state and non-state stakeholders who have worked with us on this journey, and more particularly the members of the diplomatic community and the religious leaders who have been keeping vigil at this center for the last 3 days. They have been here throughout, 24 hours a day. So Kenyans came out and voted on the 9th of August, and these are the results of what the will of the Kenyan people reflects. These results are in the public portal.
The same results which I'm reading here are the ones in the public portal. So there were 4 presidential candidates. These are the aggregated results. Odinga Raila, total valid votes, 6,942,930. And this represents 48.85% of the votes garnered, and he achieved a number of counties the candidate attained with at least 25% of the total valid votes cast is 34 counties. Ruto William Samoei, number of valid votes, 7 million. Thank you. 7,176,141. This represents 50.49%. And he achieved the minimum number of 39 counties at 25%. Waihika David Maure, number of valid votes in figures 31,987. That represents 0.23%. Number of counties with a minimum of 25%, 0. Washakoya George Luchiri, 61,969. Those are valid votes. Percentage of votes cast 0.44%, and number of counties with a minimum of 25% attained, 0. So, in accordance with the law, the Constitution and the law, I, Wafula Chebukati, Chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei of ID number 6847208 has been duly elected as the President of the Republic of Kenya under the provisions of Article 138 of the Constitution in the presidential election held on 9th of day of August 2022. And I'll proceed to sign the certificate. I invite the President-elect to come forward and receive his certificate. Habari njema kwa Wakenya wote, tume huru ya uchaguzi na mipaka isiyoegemea upande wowote, inayodumisha
kuimarisha demokrasi Kenya. Kura yako ni siku zako za usoni, chagua uongozi utajivunia. IEBC, jihusishe na upige kura. IEBC, inaleta mabadiliko. IEBC, chagua uongozi ulio bora. IEBC, iwe mwananchi mzalendo. IEBC, nisome huru. And of course, the president-elect had a running mate. Rigathi Gachagua is the deputy president-elect. Thank you. I invite the president-elect to make his remarks. And thank you, Kenyans, for having a peaceful election. Thank you. Thank you. Thank you very much. Asanteni sana. Your Excellencies, Ambassadors, and High Commissioners present, Your Lordships, the Bishops, and members of the clergy in the Republic of Kenya, my good deputy, Rigathi Gachagua, distinguished members of the Independent Electoral and Boundaries Commission, led by Chairman Wafula Chebukati, fellow countrymen and women, good evening. It is a wonderful evening, and I want to thank God that we are here this evening to witness this momentous occasion as the people of Kenya restate what is in Article 1 of the Constitution of Kenya, that all sovereign power belong to the people of Kenya. I want to thank God for getting us to this point. I want to thank God that today we have concluded this election. I know that there were predictions that I won't get to the ballot. There were predictions that we won't get here. But because there is a God in heaven, we are here. And I want to, in a very special way, say and confess that without God, we wouldn't have been here. My gratitude also goes to the people of Kenya, the millions who listened to us, the millions who participated in our campaigns peacefully, the millions who turned up to vote for us on 9th of August, and the millions who have waited patiently until this announcement has been made. Specifically, I want to thank my fellow countrymen and women because we have raised the bar in this election. Jointly, we have raised the bar. This election was much about the issues than the ethnic configurations that have always informed our elections. Gratitude goes to the millions of Kenyans who refused
to be boxed into tribal cocoons. I am a very proud Kenyan this evening that the people of Kenya have raised the bar on us who are seeking leadership in our country. Not to sell our ethnicities, but to sell our programs, our manifestos, our agenda, and our plan. Let me also say right at the start that in here and in this election, there are no losers. The people of Kenya have won because we have raised the political bar. I want to say that the people of Kenya, led by the 14 million who stand up to vote, are the biggest winners. The hero of this election is the IEBC, led by Wafula Chebukati. I say this with conviction that the IEBC amazed all of us. With the results in the public portal, all the servers were open. And everybody, all you needed is a simple calculator, and you would have the results. I want to congratulate the IEBC for raising the bar. And I want to say, without fear of any contradiction, that one Wafula Chebukati is our hero. Soft-spoken, but firm. And I want to tell you, Mr. Chairman, we are very proud that without informing any one of us, you put all the results from all the polling stations on a public portal where any Kenyan could access. That became the game changer in this election. Let me also, at this point in time, thank our partners, the religious leaders, who were part of this process right from the beginning. For the first time, we saw religious leaders spend time at this Starling Center and prayed for this process. I am sure their prayers will not be in vain. I also want to thank our development partners, our diplomatic community, and all the observers who came in their thousands to be part and parcel of the process right from almost 2 weeks ago to its conclusion in this auditorium. To all of them, I tell them the people of Kenya are eternally grateful that you took your time, valuable time, to watch over this process so that the right thing can happen. I want to thank my worthy competitor, the Honorable Raila Odinga, for a campaign that we all dwelled on issues and we tried to sell an agenda to the people of Kenya. I want to promise that
I will work with all elected leaders and all leaders in Kenya so that we can fashion a country that leaves nobody behind. What the people of Kenya have done, they have assigned us responsibilities. There will be those of us who will be in the executive, but there will be those of us who will oversee what we do in the executive. Both responsibilities in government and in the opposition are important for the people of Kenya. I want to promise the people of Kenya that I will run a transparent, open, democratic government. And I will work with the opposition to the extent that they provide oversight over my administration. Let me also, at this point in time, acknowledge my boss, the President of the Republic of Kenya. His Excellency Uhuru Kenyatta, who has worked with me over the last 10 years in various forms. And I want to commit to the people of Kenya that I will build on the foundation that President Kenyatta and I put together and take this country to the next level. I want to promise all the people of Kenya, whichever way they voted, that this will be their government. I know many are wondering, especially those who have done many things against us. I want to tell them that they have nothing to fear. There is no room. There is nothing. There is no room for vengeance. There is no room for looking back. We are looking into the future. I am acutely aware that our country is at a stage where we need all hands on deck to move it forward. We do not have the luxury to look back. We do not have the luxury to point fingers. We do not have the luxury to apportion blame. We must close ranks and work together for a functioning, democratic, prosperous Kenya. I want to thank the members of my team, starting with my wife and family, and many other prayer warriors in Kenya. And I want to confess that I have been prayed into victory. It is not our effort. And my team knows. We were working against the odds, many odds at that. But I must confess that it is God who brought us this victory. I do not want to mention the many people, many friends who have been part and parcel of this journey. Many people
have paid huge sacrifices for us to get here. I want to promise them that their sacrifice will not be in vain. I and my team and I will work very hard to make sure that we don't let the sacrifices made by many Kenyans, we don't let them down. I am very confident that this country will come together and we can move forward as one united, democratic, and prosperous country. I want to ask our religious leaders from across Kenya to pray for us and to pray for the unity and prosperity of our country. I will not want to say more than that because I will be making other statements in the course of time. But let me say to all of you, thank you very much for being here this evening to witness this very historic, democratic occasion that moves our country to the next level. And let me thank my very able deputy, Rigathi Gachagua, for the sacrifice and the commitment he has demonstrated and the hard work he has put in, together with all our teams, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, JB Muturi, Mr. Mutua, Amazon Kingi, and all. Let me not go down that route because I will disappoint some people, because that list is very long, especially the men and women, members of parliament who were elected with us in Jubilee. And they have paid a heavy price for us to get here. Ladies and gentlemen, waheshimiwa, let me say, I owe you. You are great people. The sacrifices you made, withstanding the many incidences of blackmail and threats, I want to tell you, you have earned your place in the history of Kenya, because today we're going to form a government together to serve the people of Kenya. So with those many remarks, let me say to all the people of Kenya, I give you my word that I will work hard to make sure that this nation moves to the next level, is united and is prosperous. Asanteni sana. Shangilia Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda, na ukipenda Kenya
ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya, hatutaki matata Kenya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki, mtu mwenye kutenda haki. Kenya makao yetu ni nchi ya kupendeza, kamwe hatutaiacha, kamwe Kenya hatutaiacha, kamwe Kenya hatutaiacha. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka, Kenya nchi yenye baraka, Kenya nchi yenye baraka. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Wenzangu, Kenya Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Tumeapa sote wananchi wa Kenya kutumikia Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya ni mama yetu, tena ni baba yetu, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Sitaiacha Kenya nchi yangu, sitadanganywa kamwe na wageni. Mimi ni mwana Kenya daima, wala sitapotoshwa na wabaya. Mimi ni mwana Kenya daima, sitasaliti Kenya nchi yangu. Mimi ni mwana Kenya daima, wala sitaangika. Mimi ni mwana Kenya daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, taifa letu tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki, mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya, ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya, hatutaki matata Kenya daima.
Kenya kipenzi, tutai milele daima. Twende Kenya kipenzi chetu, tutaiacha milele daima. Namaliza, mimi ni mwana Kenya daima, na nikienda ng'ambo nitarudi. Mimi ni mwana Kenya daima, sitawacha makabila zitugawanye. Mimi ni mwana Kenya daima, wenzangu, Kenya kipenzi chetu, tutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, tutaiacha milele daima. Mungu Baba twaomba, uilinde nchi yetu, tuimbe tuishi kwa chuki situmalize, tusameane, tupendane. Ni wewe Mungu, tunasema Mungu Baba twaomba, uilinde nchi yetu kabisa, tuishi kwa upendo. Chuki situmalize. Definitely we have the president elect. Na Bwana Tony kutoka upande wa Maryland, uweke vitu yako landscape my friend, ndio tuweze kukupata vizuri. And we thank God because finally the most awaited day was today. And of course, mambo imefanyika, and now Deputy President William Samoei Ruto is actually now the president-elect for Kenya. Na tunashukuru sana sana sana. We can see peace all over Kenya. I have pictures from different regions, people celebrating. Of course, kule upande wa Nakuru, Eldoret, na pia Nairobi, people are celebrating, wakishukuru sana. And of course, as we are celebrating, ni vizuri pia tukumbuke wa Kenya ambao pia wameupoteza uchaguzi huu, ndio pia wao wajue pia wao ni wa Kenya na tunawatambua sana. Tujue hii mambo tu inafanyika tu, and then our country continues. This is exactly what we wanted. Na pia ile side nyingine ya mrengo ambao wameupoteza, tuseme tu pia wao wajue tu nafasi iko nyingine ya wakati mwingine. But of course kunazo sheria ambazo zinastahili kufuatwa, watu waende kotini ndio tuweze kukua na amani katika nchi yetu ya Kenya. Tony, make sure your phone is landscape. Now make sure umeiweka auto rotate ndio tukuone vizuri on that side kindly. And I thank God because you are here. Thank you very much Rebecca Kirongi kutoka upande wa Massachusetts. Asante sana. David Getata pia wewe uko hapa na ninashukuru sana, na pia wale watu wote ambao wamekuwa wakifuatilia tangu tuanze. Shikwa Kim anasema congratulations Deputy President William Samoei Ruto. Na watu wengi sana wanashukuru na tunasema asante sana. We have been following this event since 9th of August mpaka leo hii. At least najua watu wengi wale wameombea Kenya iwe na amani, wale wameombea viongozi wenye watachaguliwa tutakubali, either awe ni Raila, either awe ni Ruto. And of course this is what we are calling for, that now since now we have the president elect, tafadhali tuweke amani. Waacha sasa sheria ichukue mkondo, watu wafanye venye inastahilika kufanyika. Kama ni kwenda koti, uende koti, majaji waamue, na ndio kwa kweli kwa hakika tukue na Kenya mzuri. Na maswali mingi sana ya kujiuliza ambao ningetaka tuongelelee hapa na kati ya viongozi wengine hapa ambao tuko na wao kutoka upande wa Mount Kenya ama upande huku wa America. Alama koleto makioerumira siasa isi from day one. Tangu tuanzie kufanya kampeni, siku za campaigns zilitangazwa officially. We have been coming here every Monday kuwa tunaongelea kuhusu siasa. Na Bwana Tony, bado sijakuona uko salama, simu yako bado imekaa vibaya, that's why I've not brought you on board. Tafadhali make sure iko full screen, yani imepinduka vizuri.
Na you know, we thank God. Wacha kwanza nisome SMS kadhaa kabla ni waingize vijana kadhaa hapa. Sarewa Jeremy anasema thank you Chebukati for putting everything right. Sherry Nelioso, thank you. Nancy Mungai, Peter Kanyere, unaona hii, thank you. Maria Fidel anasema God have answered our prayers, we need peace and unity. Asante sana. Sherry Wanarioso, asante sana. Thank you very much. Tony, let me call you again ndio nikuingiza vizuri. Thank you very very much. Aya, naona pia kuna mtu mwingine anaitwa Nyambura Mary anasema Patrick Jogona Nyambura, historic. Sawa, Kenya back to work. Hakuna kitu kingine. Watu warudi kazini. That's all we want. Na ndio tuweze kupata amani katika nchi yetu ya Kenya. Well, niko na Tony hapa. Na Tony of course is in Baltimore. We have been discussing these issues. Na of course sababu amefika hapa, wacha nimlete on board ndio tuweze kujua mambo anaiona namna gani. Mahali tumefika saa hizi, bwana Tony, najua unanisikiza vizuri kwa upande wa Baltimore. Let me see. Tony, vipi? Mzuri sana bwana Jeremy. Sijui kama unanipata. Unaendeleaje lakini? Niko salama. Unanisikia vizuri? Mwema. Niko salama kabisa. Nakusikia. Unanisikia? Aya, karibu sana. Unanisikia kabisa? Okay, niko na shida kidogo hapa lakini najua nakusikia vizuri. Wacha nijue what is going on ndio tuweze kuongelea haya mambo just in a minute. Wacha kwanza nirudishe hii celebration kidogo and then we see what is going on. Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Kenya tuwa moja. Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Kenya tuwa moja. Babu zetu walituonyesha maana ya umoja. Hizo nyayo zao tatakiwa kufuata. Hivyo nasema amani, amani. Kenya ni nchi yangu, Kenya inaipenda. Kenya, 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 Kenya ni nchi yangu, mama ya Kenya nitaipenda. Exactly. Thank you. Ukabila tutaumaliza nchini Kenya tunayoipenda. Vijana kwa wamama, wazee kwa watoto, tunasema amani, amani nchini Kenya. Pembe zote tuseme amani. Mungu Baba katuweka pamoja, akijua tuwa moja. Damu yako leo ikitolewa, utashangaa ni kama ya mwenzako. Mbona tupigane? Mbona tusosane? Mbona tuchukiane? Wakenya Kenya ni nchi yangu, Kenya, 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 Kenya ninaipenda. Exactly. Thank you very much. Kenyans are excited. Watu wanafurahia sana kila mahali. Vijana mna Mungu, vijana mna nguvu. Msikubali kuharibu Kenya. Msitumike na mtu yeyote asiyependa kujenga Kenya. Oh, yele mama, yele mama, yele mama, yele mama, oh, yele mama, yele mama, yele mama, yele mama. Usipige mwenzako, piga kura, chagua lako. Unapomaliza nenda nyumbani, ngojea chaguo la Mungu.
chaguo la Mungu ni amani. Mungu wabariki, Mungu bariki Kenya. It is well with our Ole kaputa. Kenya ni mimi. Kenya ni wewe. Ayo. Kenya ni nchi yangu. Kenya ninaipenda. Of course Tony, na nimekuwa na shida ya audio kidogo, ndio najaribu kufix hapa. Niache kukuwa na feedback, na sijui kama unanisikia ukiwa na feedback ama hapana. Nakusikia vizuri. Unanisikia vizuri? Nakusikia vizuri sana. Exactly. Karibu sana bwana Tony. Asante. Sijui mpaka hapa saa hizi unaweza sema namna gani, because we have been discussing this issue for quite some time. Mimi cha kwanza ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu it has been quite a journey. Unajua tulianza hii mambo miaka kama 2 imepita sasa. Tulikuwa tunakuja kila siku tunajadiliana. Wakati tulianza na ile wakati wa BBI, tumekuja pamoja, alafu mpaka ikafika wakati wa leo. Na kitu cha kwanza ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu imegharimu mkono wa Bwana kufika hapa. Unajua katika kitabu cha I think it's a book of Isaiah, anasema ya kwamba kuna wale ambao wanategemea nguvu za farasi na nguvu zao, lakini sisi tunategemea Mwenyezi Mungu. Imekuwa safari ambayo imekuwa ngumu sana, haswa kwetu watu wa mlengo wa Kenya Kwanza, kwa sababu tumekuwa na vipingamizi mingi sana. Lakini Mungu ni nani? Ametufikisha hapa. Hakuna kitu ngumu katika nchi ama katika njia ya kutafuta uongozi wakati unapingana ama wapinzani wako ni serikali, ni president ambaye amekalia kiti, ni kiongozi wa upinzani, unapigana pia na system ya security, unapigana bado na intelligence, unapigana bado na EACC, DCI, au watu wote. Yani it's only the hand of God that can pull you over that battle. Lakini dakika ya mwisho imefika, filimbi imepigwa baada ya dakika 90 minutes na plus extra time, na tumeweza kuibuka washindi. The win of William Samoei Ruto has not been an easy task. Ni Mungu tu, na vile mimi ninaweza sema bwana Jeremy ni kwamba uchaguzi ulikuwa wa haki na kweli, kama vile kiongozi amesema ambaye amechaguliwa ya kwamba the election was free and fair. Ingawa kuna watu wengine ambao wanataka kuitia ndosari na kusema mambo ilikuwa mabaya, lakini tunajua ya kwamba uchaguzi, wale ambao wanafikiria wale ambao waliona vile uchaguzi ilikuwa inaenda, vile kila kitu ilifanyika, they largely know, even the international community know that the elections were free and fair. Na vile tunasema kwa wapinzani wetu ni kwamba even if you are agitated by the results, ninajua ya kwamba mimi nishaisimama kiti na ninajua mtu akipoteza kiti vile anasikia. 99% ya watu ambao wanashindwa, hakuna mtu anashindangwa akanasema ya kwamba nimeshindwa. Wengi wanasema lazima ikuwe niliimbiwa, hakukuwa na njia nzuri ya kuweza kufanya hii tallying na nini. Kila kiongozi ambaye amesimama kiti, ukiwauliza hata mwenye alikuwa na kura 5 na mwenye alishinda na kura 10,000, bado atasema hizo kura 5 zake ziliimbiwa zikawekewa huyu mwingine. Inakuanga hivyo kwa mtu yeyote ambaye amesimama kwa kiti. Lakini Mwenyezi Mungu ni nani? Amesimamisha
mawimbi, na kiongozi wa 5 wa nchi ya Kenya atakuwa William Samoei Ruto. Aya, thank you very much Tony. Sijui audio yangu inakuwa sijui haitupelekani vizuri, inakawia sana. I'm trying to figure out. Unajua nimekaa sana kabla sijaingia kwa mitambo. So but of course I know what I'll figure out the issue, but at least finally we have the winner, who is now the Deputy President, William Samoei Ruto. And of course, as you can see, kuna watu wengi sana wanasherehekea. I think as time goes by, tutajua ni jinsi mambo yatakavyokuwa. But of course, how do you take this? Pale mwanzoni, like few days before uchaguzi utangazwe, ndio tulianza kusikia kuna watu wanasema kuna ukora hapa na pale, kuna watu wameingia kwenye machini za IEBC, and of course umeona pia kuna watu kadhaa ambao ni viongozi wa IEBC, commissioner kadhaa ambao wamejiondoa na kusema hii uchaguzi hawataki kuhusika nao. Unaona kama kunazo vitu ambazo zilifanyika ama tu ni semi tu za hawa officers, bwana Tony? Kitu ambayo naweza kusema ni kwamba bwana Jeremy, nikiongelelea sana upande wetu wa Hustler Nation, wakati Wafula Chebukati alitangaza katika kamati ya IEBC, akasema ya kwamba tutaweka resort zote wazi kwa public portal. Kumbuka pale mwaka wa 2017 mtu ambaye anaitwa David Maraga aliweza kufutilia mbali uchaguzi uliofanyika, akasema ya kwamba kama hamjafungua server ni kumaanisha kuna kitu mnaficha pale, na ilikuwa requirement ya Supreme Court, wakapatia IEBC wakati wa kufungua server, wakasema wakakataa kufungua. Hiyo ilikuwa lesson kubwa kwa Chebukati. Akasema ya kwamba wakati huu uchaguzi wa 2022 vile nitafungua hiyo server. Sasa mlisema si kufungua. Form ikishapigwa picha hivi itumwe hapo. Wewe hata ukiwa Cambodia, ukiwa Marekani, ukiwa Jamaica, ukiwa Israel, ukiwa wapi, unaweza kaa chini na calculator upige hesabu ujue upande wenu umeshindwa ama umeshinda. Upande wetu wa Hustler Nation tulikuwa na 3 tallying centers, na zote tulipo hesabu zikasema ya kwamba William Ruto ako mbele na zaidi ya kula milioni 7. Ni jambo la kusikitisha ya kwamba wapinzani wetu ambao ni upande wa Azimio hawakuwa na tallying center. All along wamekuwa wakifikiria kuna deep state, kuna system, kuna nini, hizi vitu zote they banked on them. Na mpaka walipoona sasa uchaguzi imefanyika, kura zimewekwa pale, na baada ya kuhesabu wakaona ya kwamba mambo imeenda mrama, sasa ndio wakaanza sarakasi. Wakaanza kusema kuna voti zilikuwa zikiongezwa, mara kuna mahali uchaguzi uliimbiwa. Wakaulizwa, walipokuwa kula zilipotangazwa pale kwa polling station, zilitangazwa na zikahesabiwa in presence of everybody, including the police, the agents and everybody. Zilihesabiwa na zikatangazwa, na kura za kwanza kuhesabiwa katika polling station, wenye wanasimamia uchaguzi wanajua, the first ballot to be counted in every polling station ni kura za president. Na hizo kura zinapohesabiwa, hii wakati 2017 watu walikuwa wanatuma votes, walikuwa wanatuma kama SMS, wanatuma tu number of votes. Wakati huu si namba zilikuwa zinatumwa, ni form yenyewe sasa inapigwa picha, original inapigwa picha, alafu inapewa copies, zinapewa agents, na ingine inapigwa kwa mlango, inapigiliwa kwa mlango wa hiyo polling station. So uchaguzi huu fair and large, I give it 98%, kwa sababu huu uchaguzi ulikuwa wa haki na kweli, na ulikuwa na uwazi mkubwa sana. Sasa ikafika wakati Bomas, kura zimefika, zimeanza kuhesabiwa, watu wakaona ya kwamba hapa tunashinda, hapa kuna shida. Na ujue bwana Jeremy, kama vile nimekuambia, unapoangalia pale nyuma, sisi kama mlengo wa Kenya Kwanza tulikuwa tunapigana na serikali ambayo iko. Unajua mpaka vile serikali imetumia machifu, ikatumia watu wakubwa katika serikali, cabinet secretaries wanafanya campaign, mpaka president mwenyewe anafanya campaign mpaka siku ya mwisho, kesho ya kuamkia uchaguzi, akifanyia campaign the leader of opposition ambaye ni Raila Amolo Odinga. Unaona ya kwamba mpaka machifu vile tulikuwa tunasikia mpaka kwa habari wanatumika katika kule mashinani na mambo mengi, lakini hayo yote sisi hatukushughulika. Sisi tuliendelea kumobilize watu, wakatokea na wakapiga kura.
Sasa shinda imetokea pale, kura zimefika na zimehesabiwa, ikaonekana kumbe hawa watu hawakuwa vile tulikuwa tunafikiria. They underrated us. But in other words, lakini huko chini sisi tulikuwa tumejipanga, tulikuwa tuna mobilize watu wetu. Bwana Jeremy, nataka nikuambia kwamba hii mambo umeona, kama uliangalia hiyo kitu vizuri, ilifanyika hivi. Wakati Wafula Chebukati alipokuwa anaingia kutangaza, ndipo wale wengine wanne walitokea katika Serena, ikaletwa side by side. So it was a very well calculated move. Ya kwamba wewe Chebukati tokea, ndio sasa hawa wengine wanne watokee, ndio sasa kukuwe na confrontation. Because hawa Aya, nimempoteza bwana Tony, lakini nitamtafuta tena in a minute ndio aweze kurudi hapa. Tony nilikuwa nimekupoteza. Karibu sana, welcome back. Endelea. Umenipata sasa? Unanipata bwana Jeremy? Nakupata, endelea. Asante. Sasa ndio nilikuwa nasema, unapoangalia vile mambo ilikuwa imepangwa hapo, ni kwamba unaona hiyo ilikuwa script. Na mpaka vile hiyo statement wametoa, wakaulizwa ni mambo gani ambayo mnasema ilikuwa na tashwishi. Hawasemi, wakasema tutasema baadaye. Hawasemi. Hiyo process kuanzia siku ya kwanza mpaka walipoanza, hata jana, ni jana ama ni juzi, huyo ambaye amesoma hiyo statement yao ya hao watu wanne, ndiye alikuwa anatangaza hizo vitu. Na numbers, here we are dealing with numbers. We are not dealing with hypothesis. We are not dealing with the theoretical things. Hapa ni form, ile vitu Chebukati anatangaza pale ni zile zilikuwa zimetangazwa kwa polling station, zinaunganishwa zote. So all this dilly darling ni ile ya kubuy time and looking for other excuses. Ukiangalia bwana Jeremy, the chorus that has been there ya kwamba kuna deep state, kuna system, those who count the votes are the one who counts, not the one who casts the vote. Hizo theory zote zimekuwa disapproved with the Hustler Nation, ya kwamba mtu wa mwisho kuongea ni mwananchi. Na hapa nakuambia wako na kibarua kigumu, kwa sababu pale wananchi wameongea ni wananchi zaidi ya milioni 7. Wale wengine tumewashinda, wako na votes 6.9 million, which is a significant figure. Lakini katika politics lazima kuwe na mshindi na mtu ambaye anashindwa. The only person who is known never to concede defeat is none other than the leader of Azimio, ambaye ni Raila Amolo Odinga. And I'm calling upon the Azimio brigade ya kwamba hizi vitu wacheni side shoes. Hapa tunaongelelea mambo ya numbers. Ukienda kwa poto unaweza chukua calculator ukacalculate. Uangalia ni kweli Jeremy alipata kura 5 katika polling station fulani. Hizo ziko kwa poto, yes. Sasa kuja kuleta vurugu na kuleta shinda ni jambo la kutia watu wasiwasi na kuweza kuingiza watu baridi na kuleta hali ya mshike ndio watu waweze kupigana, ambayo haiwezi kufanya kazi katika nchi ya leo. Kila mtu wako na simu, kila mtu wako na TV, kila mtu wako na ujuzi wa kuweza kuelewa mambo ambayo yanaendelea, hata mahali propaganda inatumika. Kumbuka bwana Jeremy, hata wakati 1 week before election kulikuwa na opinion polls zilisema ya kwamba kiongozi wa Azimio atashinda na 50+%. William Ruto akasemekana ako na 41%, na wakaweka mpaka kwa billboards, zikatengenezwa hata billboards kubwa, zikawekwa mpaka Nairobi, zikawekwa wapi, wakapiga picha hata za Rigathi Gachagua wakaweka kwa billboard. All those gimmicks Wakenya zilikuwa za kuuzia Wakenya uoga ya kwamba kura yenu inapotea, kura yako inapotea. Lakini Wakenya wakasimama wakasema kura yangu itapotea katika mahali ninaona ya kwamba wanasimamia mambo yangu ambayo wanashughulikia mambo ambayo inalingana na vile mtizamo wangu upo. Kwa hivyo all these intimidations, bwana Jeremy, ni ngumu sana kushinda serikali. Ni ngumu sana kushinda serikali ambayo imeshikana na watu ambao wako na nguvu zaidi katika nchi ya Kenya. Ukiangalia upande wetu, hakuna watu wako na say katika mambo ya serikali. Upande wetu isipokuwa tu deputy president, na bado tunajua nguvu zake zote zilichukuliwa zikapatiwa mtu anaitwa Matiang'i. Wote walikuwa wameshikana kimoja, walikuwa na security apparatus, walikuwa na NIS, walikuwa na kila kitu, everything, mpaka security system yote iko upande wao. Unawezaje imba serikali unless
you're not good upstairs, hauwezi jaribu na hauwezi hata succeed, kwa sababu kungekuwa hata kura moja hivi ingeimbiwa, hiyo kitu hakuna mtu angejua katika nchi ya Kenya na hata nchi za nje. Kwa hivyo ushindi wa Kenya Kwanza ni ushindi ambao hauwezi kufichika. Ni ushindi ambao ni wadhahiri na unaonekana na kila mtu ambaye anataka kuona na kuona mambo yalivyo, bila kuwa na emotions, bila kuwa na ile hali ya kuwa biased. Unaona ya kwamba hata watu wengi ambao tumeongea na wao upande wa Azimio wamekubali. Wamesema ya kwamba hawa watu wanajaribu tu kutafuta njia ya kuweza kukataa uchaguzi, na tunajua ya kwamba tuliwanyorosha. Sisi hatukujipanga. Watu wa Azimio wanasema sisi hatukujipanga. Angalia bwana Jeremy, nikupatie mfano. Angalia katika upande wa Central viti zote 99% ya viti za Central zimeenda katika UDA. Walikuwa wanasema UDA ni chama ya nani? Ni chama ya watu wa Rift Valley. Rift Valley hata haina, iko na UDA lakini wamechanganyika na vyama zingine. Sisi Central 99% ya viti zote ni za UDA. Sasa UDA ni ya wapi? Unaona? Mpaka MCA wa Martha Karua ni wa UDA. Kuanzia MCA mpaka governor, mpaka MCA wa the sitting president Uhuru Kenyatta ni wa UDA, mpaka governor. So ni kumaanisha ya kwamba this is the time for the hustle. Exactly. Hapa tunavyoona vizuri ni ya kwamba Tony, najua nimempoteza kidogo, lakini I'll make sure I'll bring him back again. Now, as you can see, people are celebrating all over the world. Ama kule upande wa Kenya. Na tunashukuru sana. Huku ni upande wa Kisii. You can see support ya William Samoei Ruto. Wako hapo. And let's see what's going on. That is of course, we are anticipating a situation. If a petition is filed within the 7 days, then it has to be heard and determined within 14 days. Yeah. But in the event of failure of a petition being filed, then this first Tuesday after lapse of 14 days from today, the president-elect will be sworn into office. Bobby, I know you also want to react to the picture where our viewers are seeing on the screen right now, but a question that's been coming in quite a bit is the question of the press briefing that was held before that declaration by the other 4 commissioners. What possible legal implications could that have? Because, the Constitution on one hand mandates Wafula Chebukati, the IEBC chairperson, to make the announcement, but the IEBC Act speaks about how decisions are handled within the commission, and that's why they're an odd number. Talk to us about that as you react to these pictures. The chairperson of the IEBC has executed his mandate as per Article 138(10), which gives him the sole authority of declaring who the president-elect is. Now, the details of, quorum, details of the decision-making, whether there was unanimity in or not, which now we guess we know there wasn't because of the 4 coming out and declaring that. We assume, because we don't know, let me say we assume because we don't have the minutes of that meeting. I think part of the issues that will need to be interrogated. Exactly. Karibu sana. Welcome back, Bwana Tony. At least now I'm hoping you can hear me. Unanisikia, Tony? I'm hoping now you can hear me, Tony. I lost you. Exactly. So I was actually trying to fix our audio, and welcome back, Bwana Tony. Na ninafikiria ukiangalia hivi what is going on right now in Kenya is that many parts of Kenya people are very happy.
people are very happy. But before we touch to that base ya kusema watu wamefurahia sana, wacha tuguzie commissioner hawa ambao wamejitoza na kusema uchaguzi haukuwa wa haki. Hawa watatu, kuna uwezekano uchaguzi utaweza tupiliwa mbali na koti kwa sababu ya hawa viongozi wa IEBC ambao wamesema wao wamejitoa kabisa katika uchaguzi wa mwaka huu, na wakasema yale matokeo yatakayotangazwa, they are not part and parcel of this election. Wewe kama Tony, unafikiria namna gani? What do you think? Hiyo bwana Jeremy ni the last kicks of a dying horse. Naweza sema ya kwamba hawa commissioners wanne ukiwaangalia kulingana na historia yao, sitaki kuiweka wazi sana kwa sababu tuko katika live on air, but wanajulikana historia yao na wamechaguliwa na nani na waliwekwa hapo kwa nini, na ukiangalia mpaka watu ambao walikuwa wanawafanyia kazi kitambo, unaona ya kwamba they are affiliated mostly to Azimio Coalition. Na nataka nikuhakikishie ya kwamba bwana Jeremy, kwa nini swali ambalo tunafaa kujiuliza sana ni kwa nini hawa watu wamegojea mpaka ile siku, ile dakika, hata si siku, ile dakika Wafula Chebukati anaenda kusimama pale kutangaza, ndipo hawa watu wanne pia wametokea pale Serena wakawekwa side by side ndio waweze kutangaza msimamo wao. Kwa nini? Huyu ametangaza, amesoma hiyo statement yao, alikuwa katika mstari wa mbele, yeye hata alisoma constituencies zile nyingi ambazo zilikuwa hapo. Kwa nini wamegoja mpaka the last minute? You know, kulikuwa na hii narrative ambao wamekuwa wakisema watu wa Azimio ati serikali haitapatianwa mikononi mwa wezi. The government will not be handed over to the thieves. Hata Uhuru mwenyewe akasema hivyo, mwenyewe Uhuru, the president, is on the record saying that. Alafu wanasema ya kwamba they have the machinery, wako na deep state, wako na kila kitu. Now I think this is their last shot. Sababu walikuwa wanajaribu kudelay hii process. Unapoangalia mpaka Bomas wamekuwa wakienda huko wana storm, wanaleta shida, askari wanawatoa, wanakuja wanaiba mpaka gadgets zingine huko. Mambo kama hayo imekuwa pale. Unajua bwana Jeremy, mtu ambaye anafuata haki, mtu ambaye anaweka mambo wazi, mtu ambaye anafuata sheria, kama vile kiongozi wa Azimio aliweza kusema ya kwamba nitaposhindwa nitafanya nini? Nitakubali. Na nisiposhinda ndio ana shida na shauku na maneno haya, nitaenda kotini. Jambo muhimu yenye wangefanya na ambayo imekuwa ni sabotage ambayo imekuwa ikifanyika pale ni kwamba wamekuwa wakijaribu, baada ya kufanya utafiti na kujua ya kwamba uchaguzi unaegemea sana na utashindwa na umeshindwa tayari na upande wa Kenya Kwanza, sasa they hatched a plot. Na ile plot walihatch ni kwamba sasa we need to release the last card, ambayo sasa ni kusabotage the Electoral Commission. Hii exercise ingeisha kitambo sana, sababu kura tayari ziko kwa poto, ni kusika tu na kuongeza na na kunini. Wacha nikwambie bwana Jeremy, 46,000 forms kuhesabu inachukua tu watu 100 peke yake kuhesabu within 3 hours. Juu kila mtu atachukua 460 forms, na ni kuhesabu unaandika 10, 5 hivi, na calculator hizo forms hata uwezi maliza 2 hours nazo kuhesabu tu hivi watu 100 peke yake. Na hii kitu imechukua kuanzia Tuesday mpaka saa hii tuko Monday, imechukua wiki mzima. Ni kumaanisha nini? Ni kumaanisha we have a problem with the way we trust one another. Tuko na trust issues na mambo mengine, tuko na ubinafsi mwingi sana, kwa sababu kati ya wale watu ambao wamesimama kuna wale ambao wanaamini the only time the election is free and fair is only the time they win. Hawakumbali ya kwamba kuna wakati mtu anaweza shinda. Wakati huu ukiangalia bwana Jeremy, watu wa Central walipatia upande ule kabisa kura mingi sana. Walikuwa wamesema the only thing that Raila needs is 20% from Central, sijui 15% from Central Kenya. He has gotten over like 20% from Central Kenya, lakini ameshindwa. Wakikuyu, wacha nikuambie bwana Jeremy, watu wa Central watu wa Mount Kenya at large, including the Kikuyu, the Meru and the Ebu and everybody and the Beres, wote nakuambia watu wengi sana walipigia kura ambazo hawajawahi pata katika maisha yake katika wakati amekuwa akisimama.
Kumaanisha si ati ni watu hawakupiga kura. Kura alizipata. Ni kura zake hazikutosha. They need to understand that. Na kulingana na vile ninaona Bwana Jeremy, this case is as good as dead. Because the server was there. The results were there. Were they verified? Were they tallied? Do they coincide with the forms 34A in the server? Sasa wamekuja na plan nyingine na ndio sasa wameanza kusema ati server ilikuwa hacked. Form zingine zikawekwa ndani ambazo hazikuwa form 34A ndio ziweze. So they are changing the narrative every day. Kwa sababu baada ya kurealize umeshindwa. Baada ya kurealize umeshindwa, nimekuambia mtu yote ameshindwa, anakuanga na machungu sana na anafikiria na anajaribu kupiga mahesabu ya vile vitu ambavyo wamepoteza na kulose. Na unajua hawa watu walikuwa wamegawana serikali, walikuwa hii ni risasi ya mwisho ya huyu jamaa, huyu mzee ambaye anaitwa Raila Amolo Odinga, ni risasi yake ya mwisho. Kwa hivyo they must do everything. And I'm telling you, mtu ambaye ako na kibarua kikubwa hapa ni Uhuru Kenyatta, because the whole world is watching him. Dunia yote inamtazama. How he will handle this transition, he will go down in history and his record will be set. Kwa sababu huu uchaguzi, of all the elections that has been there, it is the most transparent, free and fair elections you can ever achieve. So it is up to him to decide ya kwamba anataka Kenya iendelee mbele ama Kenya turudi nyuma. But if the Supreme Court, we reach the stage ya kwenda Supreme Court, I am 100% convinced ya kwamba kama form 34A ziko, kama walihesabu form 34A na kila kitu iko sawa, sioni mahali uchaguzi huu wa William Ruto utaweza kubatilishwa na koti. Aya, as much as tunaendelea, najua mipande yangu niko na audio kidogo, hopefully wale wanatufuata hawana hiyo shida ya audio, but as I say, ninaona watu wengi sana hapa wanasema na wanaweka comment zao. Kapenju Washira akiwa upande wa YouTube anasema hallelujah, hallelujah, our Redeemer liveth, all praises unto our Lord and Savior. Tuko na Teresia Waithaka hapa, tuko na Luz, watu wengi sana ambao nitakuwa nikisoma comment zao as we go on. Now, I'm trying to think, Kalonzo Musyoka sijamuona kwa scene ya leo. Where do you think he is right now? Martha Karua nilikuwa nimemuona amefika huko Bomas. I don't know where she is right now. Na bado ninajiuliza, wale wamepoteza ambao walikuwa ni wafuasi wao, how are we supposed to handle them? Because ukiangalia media zote, what they are doing, they are putting celebrations zenye zinaendelea. Wale wame lose, what do you think they are doing right now? Where do you think they are? Even Raila himself, Bwana Tony. Ukiangalia vizuri Bwana Jeremy, na ninataka niongee hili jambo nikiwa mtu ambaye ametoka sehemu ya Mount Kenya. Kama kuna watu wamepoteza katika uchaguzi huu, na ninaongea kama mtu wa Mount Kenya, ni watu wa Mount Kenya. The Mount Kenya people who sacrificed before Azimio have lost. Na ninasema hivyo kwa nini? Unapoangalia watu ambao walisimama na Azimio katika upande wa Mount Kenya, wote 99.9% walifagiliwa. Ambao walikufa na Azimio, akina Kanini Kega, akina Jeremiah Kioni, akina Martha Karua, akina Kiraito Murungi, watu wengi ambao walikufa na Azimio katika upande wa Central, wote wamefagiliwa. Sasa tuende upande ule mwingine wa Raila Odinga, watu wake wote wamepata. Ukiangalia akina Orengo, akina Otiende Amolo, akina Anyang' Nyong'o, hao watu wote ambao walikuwa wamefuata Raila kabisa, wote wamepata viti zao. So ni kumaanisha watu wetu ambao wa Mount Kenya walikufa na Raila wamepoteza katika huu uchaguzi. Martha Karua angesimama kiti ya gavana ya Kirinyaga, probably sahi angekuwa gavana. Sasa anaelekea miaka ingine 5 katika baridi. Ukiangalia upande wa Kalonzo na yeye hakufanya kampeni. Unapoangalia vizuri, Kalonzo hakufanya kampeni ya Azimio vile inavyofaa. Yeye alichukua backseat, akawachilia watu wake. Ukiangalia upande wa Ukambani, viti zote za Ukambani zote ni za Wiper.
kumaanisha Kalonzo aliachilia watu wake waende. Kwa hivyo wao wamevuna. Juu Kalonzo yeye hakuwa anapigana katika kiti yote. Alikuwa ameambiwa atapewa cabinet secretary. Lakini watu wake wote ambao walikuwa na support ya Azimio wote wamepata. Kwa hivyo the net loser in the Azimio coalition is people from Mount Kenya. Na hiyo ndio jambo ambao watu wetu hawakuweza kuona. Hawakuweza kujua ya kwamba na wao ndio walikuwa wanafanya campaign mingi sana. Angalia watu kama Sabina Chege, watu ambao walikuwa very nyota yao ilikuwa imeangaa sana. Lakini kwa kujialign in that side, mambo yao ilikuja ikakwama na sasa wanaelekea katika kule kwa baridi. Sababu serikali ikichukuliwa venye imechukuliwa sasa, tukikalia hiyo kiti, ni kumaanisha wale watu unless they get they wait for another 5 years hawatapata viti zao zenye walipoteza. Na pia walikufa na Azimio kufanyia kampeni Kenya mzima. Wale wengine hawakufanya kampeni ya Azimio. Ukiangalia vizuri mtu kama Orengo hakufanya kampeni ya Azimio. Alikuwa huko Siaya. Alikuwa anafanya kampeni zake za governor. Angalia watu kama Anyang' Nyong'o. You never saw them anywhere in the campaign trail. Watu kama Otiende Amolo hawakupatikana mahali popote. Watu wenye walikufa na Azimio na ambao wamezimia na kuzimia kwake ni watu wa Mount Kenya. So unapoangalia unapata ya kwamba watu wetu wamekuwa wakifuata Azimio, but they have been the sacrificial lamb. Uhuru Kenyatta, he meant well to support Raila Odinga, lakini watu wake ndio wameumia zaidi. Angalia Jubilee. Jubilee pate iko na watu sijui 20. I think 20 ama ni ngapi MP ambao wamerudi 25, yeah, 25. Wamerudi watu 25. Chama ilikuwa na wabunge zaidi ya 100 na karibu na 40 na 50 huko. Ilikuwa na wabunge wengi sana. Saa hii is just a shell. Hiyo inakuonyesha ya kwamba the net loser is the people of Mount Kenya. Mtu kama Kalonzo saa hii mahali yuko ukimwangalia na ukiangalia mpaka zile fracas zimekuwa kule Bomas. Haujaona mtu yeyote wa Wiper, hauwezi ona mtu yeyote ambaye ako kwa hizo chama zenye zile support ya Azimio. 99% ya hawa watu wanaleta vurugu huko ni watu wa ODM. Ni watu wa ODM na sana watu wa kutoka upande wa Nyanza. Ni kumaanisha nini? Ni kumaanisha hata Azimio, nyinyi watu wa Central msifikiria kwamba mlikuwa mnaenda Azimio kwa sababu you are stakeholders. No, nyinyi mlikuwa mnaenda pale kuongeza kura, lakini Azimio iko na wenyewe. So wakati huu bwana Jeremy vile umeuliza, mimi nafikiria Kalonzo mahali yuko anapiga mahesabu, anaona ni kama alipiga mahesabu vibaya. Karua uliona mpaka juzi akienda pale anasimama anasema sisi tunajua tumeshida juu tuko na wabunge 180 na ukiangalia unapata wako na wabunge 150. So pia yeye kuna ile kasumba imemuingia ya kutoa matamshi ambayo ni ya kudanganya ile mlengo imekuwa. Unajua ukienda huko inakuwa mambo yako mpaka maongezi yako inakuanga tofauti. So unapata watu wetu Martha Karua, mtu anaitwa mtu kama Kalonzo, saa hii najua mahali wako wanakaa chini wanafikiria maneno ikimeumana. Sasa itabidi warudi kwa drawing board. Now the card they are banking on, ile kadi imebaki na ambao wanaangalia sana ni ya kwamba kama hii uchaguzi ikienda Supreme Court itafutiliwa mbali ndio waanze kujipanga upya. Lakini tunawaambia kwamba sisi tunajua ya kwamba Mungu wetu amesimama na sisi na isingalikuwa ni Mungu, hii uchaguzi nakwambia bwana Jeremy haingekuwa vile iko. Ukiangalia mpaka Kenya vile iko peaceful saa hii si mkono wa mwanadamu. Wakenya walipiga kura kwa amani. Kuanzia siku ya Tuesday mpaka saa hii Wakenya walipiga kura na wamekuwa wakivumilia kwa upole wakingoja mambo iendelee. Wanasiasa ndio wanakuja kutuvuruga dakika ya mwisho. Wanasiasa ndio wanakuja kutupiganisha. Ndio wanakuja kuleta mambo ambayo yana increase tension na increase animosity. Sababu ukiwa mkiongozi you need to contain your people. You need to have the audacity to contain your people. Uambie kwamba ni kweli. Niliona Runyangapuo, yule governor wa West Pokot. Runyangapuo alishindwa na kura 2000. Kiti ya governor 2000 votes. Na alisimama akasema mimi mlinipatia miaka 5. Na ninasimama kusupport huyu mwenye amenishinda. Ni wa chama ya UDA amenishinda na kura 2000. Na Runyangapuo mwenyewe akasema ingekuwa ni watu wengine hapa ingekuwa na shida. Lakini mimi kwa sababu ni muungwana nitapatiana serikali iendelee na county iendelee sababu county ni kubwa kuliko mimi.
That was Governor Lonyangapuo. Watu wengine bado mpaka saa hii, baada ya kushindwa hata na zaidi ya kura 1,100 na kadhaa, bado wanafikiria kwamba kuna mlango ya nyuma ya kuingiza handshake, na ndio maana unaona mpaka hizi shinda zikitokea. Lakini Bwana Jeremy, nikimaliza ni ya kwamba ambako tumetoka ndio mbali. Mahali Mungu ametutoa ndio mbali. Mahali tumefika, sina shaka ya kwamba Mungu